Yesu Kristo kere yesa kweke ngwanse kenene onsi akaera seretria Yesu Kristo. Amina. Can you imagine onye ndri yesa ata kweta som salaba liswali ya gatatu bari babwate lichi umunya osika gocha. Can you imagine onye ndri yesa ata kweta som salaba kona ngomba lero igane chingondi renga kwa retire onya ase kambieye ngondi yache to. Haleluya. Biamono liswali lya gatatu ngori obwate lichibu. Je Miriam igo baringe konya gotrain ogotero ukonjira kogenda ekere batambuka bagachaka gotera kwa Miriam, the song of Moses and Miriam. Na liswali on top of that question liswali linde balirende tutari ase kwaya ebibireote in the book of Revelation 15 ngato gotera kwa Moses and the Lamb. Balirende tutari ase kwaya ngakintu emariogi ngakito gocha gotera igoro na intu tobone gochaka go practice osenga kiebwane rukoba liswali elio neli ya gatatu ngoli obwateri chiu. Karibu Madam Naomi onde naro nando tete commentera on top of that question. Kenjo tokonya komnyoka nechinsa ekara Miriam bagutambuka the Red Sea, hakuna mtu alikuwa anajua hiyo song yenye walikuwa wanaimba. The same case will happen when Christ will come. Mtu ndomanya tyo gotera tuguchigotera. Lakini my mystery ya Mungu enchireri Nyasaye tutongete na ndara to gotera okutokomanye. Biblia goteba mbali abege nuwo kabara gotera. So we will sing even if we don't know it. Muna Miriam ba tere to gotera okunonya mba kolete mba komanyete. May God bless. In short it will come automatic. Yeah. Amina. Amen. Thank you so much. Liswali lya kane nande elio moel. Ndara kora liswali ya gatatu onde naro bwateringa nabo. Biamono karibu. Karibu mwana. No scripture is written by the will of man. Kebu yani kebungo ngeo kiri kire so wanje kwangu. It is God who is inspiring every scripture. Agotera net scripture. Yes. So agotera kwa Miriam na Musa, it is the inspiration of God through the Holy Spirit. Amen. Karibu. Asante sana. Wono kuruwa gotera kwekera gochete muna mwalimu ikera gote amanda mwekera gokwanira. Aba Israeli ekera bagotambuka enyanja embaliri. Musa na Nyasaye na ateti Musa nga bono batebiga timuobo. Na ende moteni nabokongu. Elia gatatu mokoreki. Mokirekiri. Ekera batambuka enyanja embaliri. Bono Musa Nyasaye agatei Musa nga bono kuna chinyasi chialo lia. Kuna chinyasi chia amaje akoreki. Ata naneke arenda bwata ne kogenda. Aba Misiri balekera bagokwa. Bono aba Israeli bakamana koranga bono oyo ningo. Oyo Nyasaye bono bene na endo uri oturusetia aria Misiri nanda bono tutambukiri twasoire aria sense ya Kanani bono. Bono gotera kulie gogo chabuna mubasokano. Nyasaye akabange mipango ya ega ikerana agotera kuliko gotera buya. Amen. Aba moko menta biara kinyonya ndiri moko menta nande mwange kebungo nango nko igunde biya. Liswali lya kane. Yani amangana mugukwa na maya. Lakini kebungo koranga nke baba chit. Pole. Okay Mike. Liswali lya kane nchirende yarengo. Akara nkorigererie buku na bera nyare kana terigeti go senchirende yarengo. So te tingo nyara gotebe kwara amalika gote onyengeri ikiri. Inge manyikaine. Ekeri ikiri mena kimanyikaine. Igona be yare konyarekana enchirende yarengo ose yakoleteki. Yarengo lakini ekiekora Nyasaye gwanja ba tababaeta ase enyanja embaliri. God wanted to show them that he is very powerful and he can do egento mwanya bantata akolembe mono. Amen. Nyasaye goseni madam. Mugakana na rero bwate umukiri okoboko maegari nganchere moe likondeli kwaneli ngane limo ncherende yarengo ororo Abaisraeli barenge gweta babe tali lazima barenge gocha gweta in the garden in the Red Sea. Karibu. Bwakire buya. Omonene ekiagera batebeti baete nyanja. Esababu nero. Abantu bali baba bwatetu igategeta Abaisraeli bamanye nga Nyasaye no monene. Gamanye nga kuba bwati bale ntebi Musa akamache basoe amache. Akigagera takabachika niko wete rochemi.
Amen. Bia mono. Bali babwato commentera ngwasomete lesson okamentera yani okaigwa maybe asinari tutakuna oraga ni commentera libaga ngo kwande kegera ni bwate chidai kange isano iga. Karibu. Short nabebwane nabenka obolinga nchirende nero turatumike koika iguru. From John 4:14 verse 6, yes, I am the way, the truth, and the life. Shortcut nere kondo Nyasaye tiyo igotora atigana mang'ana bali weta ko ruguru bali wika bwangu bali weta ko rumate bali wika bwangu. In this life yokogenda to heaven there are challenges. Ali eroro mbaetere tamakongo intu eroro ga iganga kioro cyo bugima bugotoira ma taliwo. So God has a reason to why he has allowed this to happen. Erinde to enchwe, that's the best English. Tumanye nga okoremerera inkoro kwetera nkoro naria karuto kwambuka ngumbu totebenge seye kene pitwanyirwanire nende twabwire ne karuto otera kuri bondo otera no bore mukapisa ne ryogiri nenenga te yarengo nabenga nganchira tiye kwende gorutatiga true. Amen. Talinga to bwate chinjira chinyinge go chitown. Oye Yesu beka to gotumia. Bia mono na inche igonda iranelinga ekiagera from history kurwe meganende ya magega ngosoma tulinga abantu mbakarure kurwe enseria uchimisiri igo nande tali chimeli bagatumire namaguru igenchira njaringo utatiganya sawa chorete bagaetira ase nyancha korokyo bonene bwaye bia mono Endrio nkonye kebungo ngonkonya kinirende ntaete commentera bali ba commentera moriso tete commentera muna gwasomete lesson onero mutangani karibu okomenta kwane onale ko basaba moigore gitabu kyomo chakano. Amen. 15 tindigo jiwa so monta te monta so mere 15 ekebungo ye 13 omo chakano 15 ekebungo ye 13 yego teba Elia omwanene agatebia Abraham manya maenenga ororeri rwao na bacha ko babamenyi asense etari yabo genderera na barabwo na baba basomba babantabwo bagwo nabo na bachandeke mono ase miaka amagana 4 emiaka chiminye emiaka indiririe liga Nyasaye atebeti Abraham engakiyo mochakano nkare sana ya ringi pone lesson ya iteko tote twale gosoma buna abakana ni aba Israeli bachage to kunganya kurwa Misiri go jikana nja ikiranete tekiranete ingoka ge Nyasaye gendonke yoke okorekana Nyasaye atabaneti somango 14 gabo abantu begesa gukeria bakaro bara bakore abanaba Misiri bakore taba Israeli ko babasomba babo nimbagambi Nyasaye na gambe taba Misiri ebikone biriya makwali abaete ikomita arenge epiga ariko bagambia taba chandete bagachako kororekana nga bakorira mamocho bakabwato ka Israeli bakaenda sobo igo Nyasaye agaikirania ire eri atebeti Abraham biamono. Amen. Ngoli obwate ngana lyo komenda ntara koro gusaba tiganda roko boko koruga bukira muna mukirete igo ino nabantaba biamono mwankonyere chinsa tata biamono aseribaga anchenta ita komenda sengenje chinsa eleson tu asomire ro yare ngengia na inde bwata mafundisha maya ekero farago te abantu muna go and worship the Lord na ekera kuniru ite yare nge bregi entangani yare nge eke konekeri gitangani Nyasaye kore tsalibo
kwanya ibinde biakorekire lakini ngigekogera kero kekomogosa bakagoteba genda is not tari repented lakini igaroche muna omonto oyo ochirare ebinte byagokora byakorire byaetaniri ikagera gacha gotenga bono genda mukoreki musasi menya sawa nkarenga ebu no mukristo asubuma bwao rero kurandi ukwale gucha gotebenga egwiki yatigaire yemo yesache abantu bonse bi bakwimo kugocha mutu abakoreki batuleke lakini egwiki ige kwera ngai nande bakwena gocha baira na se that is the Pharaoh chinga kichinyinge tuachire tokumenyera tokwege nuko kwa basabato esengenje yobwoba bwoba tenga nyasaye ngochare acha kogosiri but you don't fear God to boy yani to mwanche ti nyasaye eko ara nyasaye gakare goteba to mwanche ekero kwa mwanjire otare nera no bwanchani tari omwobwa buna ngochare kogosiri lindo twaro kwegena Farao nabagokora igesengenje bwoboire amanyi endolero yae yakorire ki yakuniru na kieko arakobatiga ayengi geko gero goche sabato gwache kusasima. Do you come because you fear? Bwobo tenga nyasaye ngochare gosirimu mwanya bantu na kiego koleta onye na kiego koleta gendo utike geko gara tumwanje ti nyasaye igo goche sengenje bwoboete Biblia egotebanga koiko omwanje nyasaye omanya gochakesa bali yo kwegena. That is the foundation of Christianity. Consecration of the firstborn. Abanda bekero bagoteba buna mwaka amanyinga asimirango. That is faith. Aba imugetia amanyinga bagaka asimirango batamanye tingi yao koraki ngigo chikoba ayekero gochi kanisa yabasabato. Do you have faith? No bwato kwegena asinya sawoyo oyo gosasima orabori igoro yo kwegena kwa omongi noyo onde tayo toriga asi kanisa kwanyolira abantu batali abe kanisa obori igoro yo kwegena kwa will you explain no aresa abantu igoro yo kwegena kwa kose motete mobe group motera na mokoroka ngana abasabato mole na ne mubwato kwegena onye tali okwegena kwa gareta abantu abakoletiga ko babalenga spared abana bali mbale gocha kwa spared na kigo cha happen gocha setole amangana ali nyasaye yako command anasema if you love me keep my commandments. If you love me keep my commandments. Na ndi yamanya goteba nga onye ko goteba no mwanze ti nyasaye and you don't do what he commands you are a liar and the truth is not in you. Ayegendera goche kanisa sabati miaka yonse lakini ayeno munyabulimo na kene ngakoletiki nkelime yao na ndi kene getalime yao nando oro molimo omwali ono koleteki no manyete no rori abantu bali batageta amanyinga they perished abana babo mbasire tigu closing the Red Sea ekera abana ba Israeli bayigeta ase oro enyanje mbaliri bwaliraramika bakaba bakona koraramika nkibono gwaturusi diali chimbera chiabora gali ese gwaturusi gwacha gotolenta ato chako kweroro nkalinga kwararamikire buno musabato ole kanisa imira kinyo konya koraramika no manya to koraramika ngoroki no manya tenkwa arware turimo omolisia okaimo kokagenda obora okaranga basabato tego gokonya okagenda okaegwe bita abande mobegete sieri chino asi chimbako chino asi chinyomba chino ebintu mobegete ora kinno mole kanisa ama mokonya gotebanga kogenda nde boigoro okuna kukoramika kulia abana ba Israeli bali koramika bere kanisa ime kogenderete koramika. At long last, you will perish. Marching forward by faith. Biblia ekale gotebanga do not be afraid. Bono bwobo bona bwato itire abantu babo ire gukwa abantu babo ire butaka no burwire ebinde bitatu ngogera bire tuchugusira tuensipi tole kanisa imerakini upate hakuna hata mtu mmoja mwenye ana maji kwenda mbinguni kwa sababu ya uoga oro muoba otaita tuko tena bokongu no yana sama temu Tenya saya tokonya asengenjo yechiza totene na so kwigeno ko twarangiririgu elinde kero ko boligu muna Daniel yakoboligu oso aime ngoro yechisimba ama etenya saya akorake aino matenya saya go sasima ekero ri maye sabato go soko na goche sengenjo yabantu bande bakorake bagocha go soko goche liro bere recognize. May God bless you. Amen. Bia mono madam. By the way, tigatura ara sabanya sare te corona na ndeli yakabir toro sino tenen. Corona tigorole. Tiga mwalimu chome nderinga nelimo tukorera muno go sawa. Aya.
Liswandi yale ngali nga Abaisiraeli mbabwata nato alternative. Tigantumie gesongo kia Pastor Gideon. History records inga between Africa and the Middle East, Arabia, there is ensenyo monero connected Rogoro, Mediterranean Sea, Red Sea, gatienja na korteki. Musa kerako media ni kwenda back to Egypt. Nyancha etete. Ngaya etete. Ensenyo mo. Lakini Nyasaye naende tari kweba. Ngoko nyeta ya Psalms 23 na kia goteba. No sago eta to enda no sago eta. Ek aliesa Abaisiraeli ba etete mwale watanga moina na magega na busio. Igale kunga Sakot gose Sukot. That was the fiery of death. The fiery of no sago etanse kiri kiaki. Toko abo bebonde geko ere nyimbo yane nenungu yande mikoleki. So there was alternative, lakini batagete ko etalia egere Nyasaye obonene bwaye ne chinguru chiaye chukolinda mwanya bantu chukoleki. Bono bale gocha goete ensenyo munga kinya chale cyo kubagikana. Angangi toko soma bono pastor. So that was God's plan. Na ende bale korawa no the presence of God. Omogaso by night dire roche ngocha wetera balenge njere ngao Nyasaye tere njere ngao igomba ale ngamo na Nyasaye igochire chengo cha korakana chi ale nga I will be with you. Tonyagotenena asinge nchio korogo saba Pastor Margaret nganchire bono nje maike kurwa sore Pastor Margaret tokorogo saba lindelio tukorelese niga gosaba tore Mwanchu tata Nyasaye twakwira na iring'ambi yamono kwabera mona intwe asige pindi kieresen byamuno kiagera twasomira mangana maya aywa gotosegeta na gotomoyo manene aini gore Nyasaye asebiri amaisa mwanya bantu akora ng'ambiri konyarekana bono twasabira ba mona intwe mangana aya titosoma igonga ne reseni kolinde tigatokonye atosegete na ndatusikiange na asore pindi biragenderere twasabira ba mona intwe Kuika tuakuli elitu kuliale oliko sasima Wetera aseli tara Yesu Kristo ya nomo bolito. Amen. Piyamano abalisia nechi treasure cheito totoke kanisa imase chidaika ibere. Walisi wonsi nechi treasure cheito tomera ne kanisa ime toros chiripot. Buyamono oyo twabwatera na monere no mwalimu Masese Boniface oyo twabwatera na monere Pastor Chako oyo twabwatera na monere is my elder Savania. Oyo twainga monere is my mom Violet igo twabakire mbiamono asenge nchuko bwatera na sege pindike lesson. Na inche Pastor Habakkuk. May God bless you. Thank you. Tunaingia katika kipindi kidogo cha muda mchache 15 minutes tuombe. Mtakatifu Baba na Mungu wetu, tunakushukuru, tunakuinua. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa kuwa wewe ni Bwana wa majeshi na sisi tuko miguuni pako Kristo. Tunapoingia katika kipindi cha maombi kwa muda mchache, Yesu tuongoze kadri uwezo na mamlaka inayotoka kwako. Jina lako litukuzwe. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Tunaangalia maombi, kanisa inaloomba, the power of prayer. Tunaangalia, tunasoma kitabu, hatuwezi soma. Tunaangalia kitabu cha Matendo ya Mitume 2:4 mpaka 31. Tunaangalia nguvu ya kanisa inayoomba. Tunaangalia chinzi kanisa la mitume walikuwa wanafanya kazi. Kanisa la mitume, unapoangalia kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia juu mpaka chini, unaona kuwa hii kanisa walipokuwa just after Jesus left for heaven, the first thing recorded about the apostles and other disciples, kuna kelele kwa mkutano, kelele nyingi sana. Tuna kelele, tungepeana muda mchache ili tuendelee. When apostles found themselves in trouble with the authorities of preaching the good news, they gathered together to pray. Kanisa la Mungu
la kitambo la mitume walipokuwa wanapatwa na changamoto yoyote, walikuwa wanakuja pamoja kwa kuomba, ndiposa walikuwa na nguvu. Unapoangalia kanisa walipokuwa naomba, katika hata wakati ule Herode alimshika Petro akamweka ndani ya gereza. Hiyo ni Matendo ya Mitume 12 fungu la 5. Unaona kuwa kanisa waliungana wakaomba, Petro akafunguliwa kutoka gereza. Katika kanisa la mitume wao tunaangalia, tunaona hata walipokuwa wanachagua uchaguzi, kitabu cha Matendo ya Mitume 4:13 fungu la 1, kanisa la Antiokia walipokuwa naomba, Roho Mtakatifu alisungumza, nichagulie Bona Barnaba kwa kazi nzuri nimewaitia. Kanisa la leo, kanisa letu, je, tunaiga mfano gani? Tunaiga mfano wa kanisa la mitume, jinsi wao katika uchaguzi walikuwa naomba ndiposa Roho anazungumza. Je, katika kanisa sasa tunaomba ndiposa tunaenda uchaguzi? Tumeona kwa nyakati nyingi tuko mfano huo, Acts 13:1 kuendelea. Tunaona kuwa hii kanisa walikuwa naomba, Roho anazungumza jinsi alizungumza, nichagulie Bona Barnaba kwa kazi nzuri nimewaitia. Wana wa mfalme tunapoangalia tunaona whenever the church engaged in prayer, God answered their prayers. He gave them the Holy Spirit. Yani kwa wakati kanisa walipokuwa wanapatwa na changamoto, kuna kanisa moja ninawapea katika vitabu vyetu vya wamama wa hizi zinakuja mwezi wa 3, mwezi wa 6, Women Day of Prayer. Kuna kanisa moja iliyopatwa na changamoto, tumeona whenever the church of God engages in prayer, Mungu wetu anajibu. Tunaona hiyo kanisa mfanyabiashara mmoja akaleta baa, akaweka mlango wa kanisa kuingilia kanisa. Wana wa mfalme alipoleta baa akaweka kuingilia ndani ya kanisa, watu wa Mungu hawakugutuka haraka, lakini mara hiyo tena akaleta liquor store kubwa, akaleta akaweka mbele ya wapi? Ya kanisa la Bwana. Alipoleta wana wa mfalme watu wa kanisa, tuangalie wao waliiga mfano wa kanisa la mitume, wakaingama wakalia siku moja, wakaambia Mungu tusaidie, pae chebera bana antojo tonyore nona bagaka bangina antojo tonyore. Wakaomba. Walipoomba, we see God answered prayers. Wacha wana wa Mungu niwaambie, lika ile store enkobega aka egata nyuma ko basabari tukerimo hivyo kupitia kwa maombi. Sasa walipoomba wao wakamaliza, sasa tunaangalia huyu mwenye biashara, yeye akaelewa au watu waliomba, biashara yangu ikaisha, akaenda akastaki kanisa wakasema hapana, hawakumbuki waliomba. Tunaangalia tunaona kuwa kuna vitu Mungu atatenda tutakapoingia katika maombi. Kanisa la mitume walisahau tofauti zao, wakeba bagatiga bagatebo mbabaranga oyo nabwate chibeso oyo tabwati. Walisahau tofauti zao, wakebobo kenyomba oyo no monyaribari oyo no mubasi omenyete seita nduriko mawaborai. Wakasahau tofauti zao. Unapoangalia Matendo ya Mitume 2:42 pale unaona walisahau tofauti zao. Wale mitume wakakuja kwa kumega mkate pamoja, bakaruhusie vitina byonsi, wakateba bono tunahitaji kumwabudu nani? Bwana. Na Mungu aliwatendea mambo makubwa. Unapoangalia hata tunapoangalia kanisa la mitume, the New Testament church, it was packed with praying men and women who took their time to pray. Walikuwa wanaomba, hata wanachukua usiku wote. Jinsi tunaona the early Advent movement were great men and women of prayer. Wao walikuwa naomba na Mungu alikuwa anawatatulia. Je, katika Matunwa Camp Center tunaitwa tuige mfano wa kanisa la mitume. Kanisa la mitume walikuwa nategemea maombi. Hivyo tunapoangalia tunaona kuwa hata tukiangalia mwenye tunaimitate ni Yesu. Je, tunachukua hii kisambo ya Yesu? Unaona hata unaposoma Mark 1:35 Yesu alikuwa anachukua usiku wote kuomba. Chiebua ukiangalia Luka 5:16 alikuwa
anajitenga, anatafuta uso wa nani? Wa Bwana. Ukimwangalia yeye ni wote, lakini alikuwa anatafuta mbinu, anatafuta saa, anaenda anaomba. Ukimwangalia kazi yake ilikuwa ni kuponya na kuhubiri, lakini hiyo kazi alikuwa anaiacha intentionally, anaenda kufanya nini? Kuomba, kwa sababu alijua kuna nguvu katika nini? Katika kuomba. Je, katika safari yako ya tumaini yenye sasa iko na vikwazo na mambo mengi, ni muda gani je unajiebua unaenda kuomba ili upate ushindi hata kwa familia yako? Wana wa Mfalme tunapoangalia tunaona kuwa unaona statement Mark Finlay anataja, naenda haraka kwa sababu ya muda ili tuombe kidogo. Unaangalia Mark Finlay Revivers Again, unaona ikisema hivi: Jesus was never too busy to pray and he was never too busy to have power. Sisi tuko very busy to pray. Mambo yetu, mama, unaamka asubuhi, ufungulie kuku, ufanye vitu vyako, uende kazini, lakini haufanyi nini? Au una muda wa kutafuta uso wa Bwana. Hivyo unaangalia tuko very busy to pray, hatuna wakati wa kuomba, and we are too busy, hatuna nguvu ya kazi ya Bwana. Tunafanya crusade kubwa, tutaleta hata wa Tanzania, hata watu kutoka Amerika wafanye crusade kubwa hapa, lakini tunaona kuwa Mark Finlay yeye anatuhimiza kuwa much machineries. Tutatumia wanenaji wa kifahari, tutatumia pesa nyingi kwa crusade kubwa kubwa, tulete speakers wanaozungumza vizuri, lakini kama kuna maombi, much machineries but few results. Hata katika safari yako jichunguze, unaomba mara ngapi? Unatafuta uso wa Bwana kwa njia gani? Unapopatwa na changamoto, unatafuta uso wa Bwana. Ndiposa tukiangalia the ministry, pastoral ministry, ukiangalia pale inasema hivi: prayer meetings, they show how the church of God, is it live or is it dead spiritually? Unaangalia today's churches, do they take time to pray? We don't take time to pray. Lakini sasa unaona tuko kiroho, inataja hapo kuwa we are spiritually dead kwa mambo ya kiroho. Wana wa Mfalme na wasihi, umesikia sauti hii, Yesu anatuita. Unapoangalia prayer by Mama White inasema we are invited to pray katika Luka 18 fungu la kwanza kuendelea. Nahitaji tupate muda mchache tuombe. Tunaenda kuomba hivi. Chizi tulianza na nyinyi tulianza kuomba hivi. Omba kimoyo moyo, Mungu nifungue moyo wangu hata nikagundue, unikomboe, unisamehe. Huyo ni wewe. Ya pili, ombea watu wawili katika mkutano. Sema, Mungu, jinsi nami nataka kulilia dhambi zangu siku ya leo, nipate kukutana nawe. Hurumia mam fulani, hurumia mtu fulani mwenye yako katika mkutano. La tatu, tuombee wanenaji wenye tuko katika mkutano. Hasa mnenaji mkuu anapoenda kuzungumza, anaitwa Pastor Gideon. Tumuombee na wanenaji watache tu, wanenaji wa makambi ya mwaka huu Matunwa. Alafu la 4, kemea uwepo wa nguvu za shetani na mapepo kutoka kwa mkutano wa siku ya leo. La 5, itisha uwepo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Ninajua tu mnafanya nini? Mumesikia. Hebu nitaimba mkiendelea kufanya nini? Kuomba. Sijui hapa kukiako wapi. Nifungulie 545. Ako wapi? Hayuko? Nifungulie katika simu 545. Sasa tutaanza hiyo ombi, alafu tutamaliza na watu watatu. Tutamaliza na Pastor Atei, nimemuona. Tutamaliza na Pastor Gideon ataomba, na mtumishi wa Mungu Pastor Chako. I'm inviting you to pray today. Ninaimba 505. Mwenye amefungua nipe kwa simu Kiingereza. Wana wa Mungu, tunaingia katika maombi ninapoendelea kuimba. Nipe 505. I need the praise. Tutaendelea kuimba. Ukimaliza you join me in prayer, in singing.
I need the praise of those I love. What offering all life lagged way, that may be true and faithful be. I live for Jesus every day. I want my friend to pray for me, to bear my tempted soul above. And ni wakati wa maombi kimoyo moyo, ni wakati wa maombi kimoyo moyo. I want my friend to pray for me, to hold me in each trying hour, to bear my tempted soul to him, that he may keep me by his power. I want my friend to pray for me, to bear my tempted soul above, and intercede with God for me. I need the praise of those I love. I want my friend to pray for me, to hold me upon wing of faith, that I may true and faith get power for the glorious grace. I want my friend to pray for me, to bear my tempted soul above, and intercede with God for me. I need the praise of those I love. I want the praise of those I love. What offering all life lagged way, that I may be true faithful be, and live for Jesus every day. I want my friend to pray for me, to bear my tempted soul above, and intercede with God for me. I need the praise of those I love. Mtaomba jinsi Roho atawaongoza. Tuamini, tuombe. Tufunge macho kwa ajili ya maombi. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu unaishi mbinguni, tunalisifu na kulimidi jina lako, maana ya Sabata ambayo tumeipokea siku ya leo. Wanawako wakubwa kwa wadogo tumekuja chini ya nyumba inayoitwa kwa jina lako, hasa kwa nyakati hizi za makambi ambazo uliona ni heri uzitenge kwa ajili ya uponyaji wa wana wako. Basi wengi wetu tumekuja katika mkutano huu tukiwa na nia ya kwamba tupate kukutana nawe kwa ajili ya uponyaji wetu kwa njia tofauti tofauti. Na wana wako hakika wameitikia mwito siku ya Sabato, siku ile takatifu, na kuja katika kanisa hili. Basi imetupasa sisi ili tupata kuliita jina lako, ili tupate kuokolewa sawa sawa na neno lako. Basi tungalikuwa na jina jingine tunaliita, tungaliliita, ila kwa sababu jina tulilo nalo ni jina tukufu la Yesu Kristo, tunakuita kwa ajili ya wokovu wetu siku ya leo. Waliokuja wakiwa wamefungwa kwa njia mbalimbali, Yesu Kristo unaishi mbinguni, pata kushuka ili ukatufungue sisi sote katika jina la Yesu. Waliokuja wakiwa wamebeba mizigo mizito, ibada ya siku ya leo na iwe ni mwanzo mpya katika maisha yao. Tenda fadhili kulingana na wingi wa neema yako. Roho wako Mtakatifu asikome kuwa kati yetu tangia sasa hadi tutamatishe ibada ya siku ya leo. Tumejua ya kwamba utatumia wanenaji wote jinsi unavyohitaji na jinsi ambavyo umeshinda kuwatumia na zaidi. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Gracious Father in heaven, we want to thank you for the opportunity of life you have given us.
we dedicate all programs of this day into your able hands. May you guide us throughout this day. We invite your presence. May you guide us, for we pray in Jesus' name. Amen. Takatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu tupendaye upeo, asante kwa neema na wema wako. Asante kwa asubuhi njema umetuhurumia. Wengine wetu tulipoingia kwenye usingizi, mtu akageretenga ntoboke nande mambi ya lero. Abange bwaito twakubwakia akini yairira mabera nande gotoronyorera libagalio gocha gugusasima. Bana bao balikira marube imeye sanduku yego se box yeye. Wameomba ya kwamba uyasome uyajibu sawa sawa na mapenzi yako. Mungu wetu tunakutegemea. You are our daddy. Hamna popote tutakimbilia. Huenda wengine hata maombi haya wameandika barua hizi wiki mzima. Lakini nina hakika ya kwamba Mungu umesoma na utayajibu sawa sawa na mapenzi yako. Kunao tuliofika leo Sabato kwa ajili tu ya kuja kuabudu. Tumekuja maana ni kawaida, tungeenda wapi na leo ni Sabato? Kutana na sisi jinsi ulivyokutana na yule mwanamke Msamaria aliyekuwa na mipango yake, lakini mbingu ilikuwa inapanga uokovu wake. Kutana na wagonjwa waliokuja leo siku ya Sabato, maana umejulikana kwamba unaponya siku ya Sabato. Utakapotuponya kiroho, tuponye pia na kimwili. Ni ombi letu ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Mbia mana sa mangana maya togerete koigwa kurwa sa bageni baitu Siribia abana itaso buango ekero tuko moikaranse yatolege kubuat ng'ang'ania ufalme, jipange ujitayarishe, fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili yayo na inde chingake chiga matangazo na chimagega, lakini aseba ono nkogenda tole ko kwebaga chikanisa cheito ibere Nyakombati na Matunwa asenge nje koroto tabiri bitotoraikirani asenge nje kambi igo Abanyakombati ntosoe nyumba na aba Matunwa kanisa ya Matunwa ntobere isiko chitage katora aru 10 asenge nje koroto tabiri totoraikirani igo kimura igwe kengere moteme kocha bwango asenge ncha siri tukori arero tubate bibindi bingi igo buna twate ebire igo Nyakombati kanga mwasoire nyumba nabo igo kanisa ya Matunwa namokobera isiko lakini tokole bwango alijaribiwa hakulubishwa na
shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme, jipange ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Gideon, karibu. Abamwarwa chikanisa wao n'abamatunwa abakena abanene oyotene boswe na guchoera nyakeligo liga ekanisa yane main nyande manya guta lakini asebono gonda mariba omwana onocheta naro atigamu buati komorora asa chiete laba kwa ni mwesi pimbia mole naende tigankwa no monu yomo Nyasaye no muntu wo kumya unatolema una mondo ochende ige miaka yana ya etanalile matunu abagisangi bane twalege koma twaleko amerania matera kurunyaguta wachire no yomo motigalite una mondo ochenda iko na kwa robo subwaino iko Nyasaye tete ponasi iko na kwa ane ngacha moyo kobateria kenda bantu ba mintu monya berake konde manyagitari bosongo
ndwarete obongo bwane bugacha ngana akure ngaterio mogino na utole koma baba rusi besio mobuko ni chonsi akamburi inki asengo ja kogenda to gochinyora amanya karusiel busarasi njengo mobuko agateyo mwana yo mumurure toli mbalwa nere lendo mugako oyo oikamambia kagenda inkamanya konyora na imokiwe ngora paka na ikire iguru inkanyora malaika bitichaga cha yero togatera inkababuria ngaibono ngotacha anechimba batoire bakamaya bonte biga omugaka ana okwarete gucha kanya matuka otara koraki inkaya ni ngora bakansa bono konisa inyore kanisa ne korunyanire ma amaliba nebiriro byukanya kitalima abantu ngubori kikire na bonoje lakini gukwana gokorthiki umunyagitari omanyi gukwana nga omugaka liya kore kambia le maliba agatoteria matera makuru alianyaguta mufaisi gavana akamuheliwe ema santa ya matera makuru igali ne kwale utu wakera na boni gwete lakini gukwana gokorthiki nkaigo gukwana nga takorera onyegaire nkanyegera bakalero igora kinko batebinga nyasaye nabwateri ichibu yake romuntu mwegene mokorere musasime kera lituko ebinte mukorandiri gwabibe byonsi mogokora konywa maruchi changa kyango takataka kumuranje mbigo koirande mbiye mana sokontegerera biamono miaka ya ene menge otwamwaita ikachinyinga senge miaka ene menge nandro jinabo gete kurwasa okukwarwa chakoba akiabageni bwane mimpango leo tubwate minge okwanirieta nasikwaruga abana ba Nyasaye abakena abanene mbiya muri mwenzi nje samarietane nkale nikirubo oyo mukwasi bota uso yo mwabondali tuwajita matanga yo mwaneneli uchuchu yuralire nje buone nyandurago lakini gonkale nakuru ikanisa ya nemurunyu ekero najete ti ntua umeranete na basiriki igerende ta maiga lakini ekero nkoirana mbairereki biya mono ka kito bwaterere bokongu Yesu jire abakena banene na abaire nelimbia mol naende biya mono njempels kwamboka wangu shiriki nyandoche tu ando mushiriki lakini bono menyete Nairobi oyo ne kamati yane Karen na ekero nare gocha natebetia banakwaya bakanga maiga biya mole naende bono naende ntolela ikiriko irana ekambia ito na into ego chaka lero abatigiro molembo Nyasaye ogendere ko barasi chinga kiechi nenche tiganyire libage ligi yanko bakwani biya mole mwensi asamarieta tagras nyamao nare kuru ekanise kuru ku Central Kwale egutoka Nairobi tume antera bakisto bake bagantebi ingo chamba maiga ane kuba kwani mbia muri kyo bandi kyo nkoira na nkoreki mbia mon. God is good all the time. Nasa no muya amatukonsi ani na bare igo amina asa Maria tenke famogire ni kanisa yane asichinga kintambe na beresko engwe Nyasaye tumbya mono lero gainda iga sing'encho ya invitation of my brother nyamanga yore kai thank you ndugu tagaje kanisa lero nara amen na konta inga toka ne kanisa amen. Thank you kanisa ya Nego kwa Arifa Church Eldoret chikambi chetu nde chigwanza paka sabato kurunse twa kwa nere mambia
namontenga nyama onte ibirengende kanisa ya Matuno ekambi onte goika kwani abantu baminto na bakwanirie biamo Nyasaye tabaseseni. I'm very happy to see abantu banyasaye motegereta siki gutwekege keye naende gendera gotwara abinto ebye binebiga amaene mugasodio gatwiterega iga Nyasaye okore wanja kwa ayaberega amina bari bakorega sege Nyasaye baseseni. God bless you. Sabate korunse ninto gase kambiye to Eldoret nkinko bairera amina Nyasaye dabaseseni. Thank you so much. Biamono abageni baito bono twachira sa matangazo nyuma ndararwa matangazo abagachi baito bechikanisa cheito ibere kamoranje nchibusia tangase ntangani ntolene e college yeito ase baria barigeti kogenda amangana amasomo ye college nera ekorokwa te Kenya Institute of Management ne tagete abana kusonde otagete go train amangana human resource management, purchasing and suppliers management, project management, business management, marketing management. Amone chinde chinyinge efo mwenerega na bogocha nkoye oligererie kosi eria eragokonye na ndebwa oranje na enda so buma bwao na baga okonya ingomba chi form achi nyinge igo na bogocho ori nokogania lindegere onyenyore oyetere oiriro omwana osomweiri tanga sende ya kabere ni igoro ya mambia chinsa ibere igoro balitora ase board ye ekambi nyeko maete nore oyo mobo we board ye kambi e committee ni umerane mambi nsa mbiri igoro torema ekiagera abande mbaro bakogenda ase igokora nchorende chinsa tangasende ni igoro ya lero sanane Eron sanane ndotware patiso ali asoroche rwanya kwana igo ngonyondorare umanyite olinga naganitia sinjo kwande patiso naboko mwanda lindegere sanane goika itokenere naro yomo base wale wachiko patiso lakini ase painao mbaro otokoleta bale ase katakati ito ndo babegete nsemo asinjo kwande patiso etangase ndene ringa abagaka chichochi abagaka nigo chire karondigere tiko chiarie insinyo ye building yega na chichochi abagaka chire amonechi abana bamura igonto tuomana na bangina ne sambuli yabo ebakaenda maega yetangi osoe go chimwenu muno muntu kwenda primary na obochenu bole igo tikatobwaterane asenge njo ye amangana atu atangaseru na inde nyasat seni seri tukorigima tonyara kwa batogo seniwa gochinga kechiga konkoreta chi report yani koreta abagachi baito batoretere chi report chechi kanisa cheito una nyasa atokonyire goike birebiga igo Pastor, nchorete kilikware koleta lindegere tumuna koleta chiripote. Yeah. Oh, sawa. Nchono. Ono chinga kini chiripote, tigato chake report kuri Matuno. Happy Sabbath. Happy day. Ene report yetu tuchiosoma igoro yokurugwaito kwichi kambi aso mwako yoiga ase Matuno SDA Church we have 300 members but active members
ibala around 150 aso koruwaito which ties aso mwako yoiga etwarure chitais cheito chechibesa chire 384,824 korengani gunu mwako etete etwaruete 143,310. So we increased by 241,514. Tuicha sensemo ya combined offering tuta conference this year tuarure 51,000. Korengani gunu mwako etete etuaruete 18,613. So tuakini lepae 32,387. As combined to local church, as umwako yega tuarure 51,005. Last year we were 33,470. You got to amend by 17,535. As moya camp offering this year to arure 142,385. Last year to Karua 64,795. So to Akini Lepai 77,590. Asensemo yo wakanga mbiamono thanks. This year to arure 9,460. Last year to Karu 4,050. To increase by 5,410. Asensemo ya evangelism. This year to arure 330, whereas last year to aruete. And semende korkunga stewards. This year to arure 400, whereas last year to aruete. Igo as a chibesa chanspi echabere chigo tomugo chase conference this year to arure 588,399. Whereas last year it was 230,768. So we have increased by 357,631. Igonya sana agenda tokonya na nditiga tusabe ngagende gotokonya next toteme mono goetania museseniwe. Hallelujah Church. Tuko hapa. Kwa majina I'm Roslyn Richard from Nyakumba TST Church Treasurer. Before I give my report, I want to comment from the book of Ezekiel, chapter 33, verse number 7 and 8. Ezekiel 33, verse 7 and 8. You can read for us. Karolekana muraka nyora. In summary, lakini mutaisoma ndio msikie vile maandiko yanasema. Malika goteba nga Nyasaye utubekire ko babarindi baba mintu. Ngekero ndaro munyabibago kale bibe Timotebia oyininje ngo chikuboli wa manyingae. Ekebe ninki akarata gosoma samaliko. Doing against what is the will of God. Iga karata tali kurwa sadaka ne taisi inekebe. Tasomera malika ibono. Ezekiel 33 verse 7 and 8. Okay. Muy. Moi wetu buna malika goteba. Inga ngoboli guterba na manyinga ya ba minto, kera turaba abo yako batebie ke maene. Nje na tene ni rosia ko batebie ke maene sadaka chitu ne chitaisi mbobe chire. Ndoli korukulingana muna Nyasaye to sesenirie. Ne kabungo kende
nke abange mbake manyete kulende na bora nyole naro tanya gukeiwa yego toka Malak chapter 3 verse 8 goturumbuka ngatwa ibeire monene twaboringi twamoibeire bire biaye monya gosoma oyo tamaiti gosoma na bakori oyo maite gosoma amasomere kibungeke kanisa yetu ya Nyakumbati igebwata abashiriki 149 149 asokuru waito chitais cheito chi omwaka oyo iga iyo chire 162,808 162,808. Last year we gave 181,285. It was a very big drop. Na omoko rusani monyole tofauti yeyo. Toche camp offering, this year we gave 86,240. Last year it was 43,995. There is an improvement. To Kicha combined offering to conference, this year we have given 23,297. Last year we gave 19,182. Thanksgiving, this year we have given 10,070. Last year, 9,170. Evangelism, this year we are given 250. Last year it was 115. Ebibinde na iwo yo mintaso amanga stewardship kanisa yaite ntoli korua na ni kama wengine hatujajua ni nini inamaanisha. Nyasaye natokonya tonyara kuba tukuru bibiri atoire. The total offering to the conference it was 282,665. Average tithers, those who give at least every month, were 53 members out of 149 members. Mbiyamona so kontegere. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimshukuru Mungu kwa ripoti ambayo tumekwisha kuipokea kutoka katika makanisa haya yote mawili. Nataka na nikiwa ni kipindi cha wakili, nataka nikayazungumze mambo mawili hivi alafu niwaletee kipindi hiki. Naomba waweka hazina tafadhali mkasikize makini, baadaye nitawauliza swali ili ya kwamba muweze kujibu. Yapo mambo hapa ambayo ningependa kuyazungumza mawili matatu. Na ningependa nianze na kanisa la Nyakumbati. Nyakumbati hapo ndio nataka nianzie. Mwaka uliopita mweka hazina naomba usimame. Mwaka uliopita naomba msaidie na mic. Mwaka uliopita kulingana na rekodi yako uliyasoma yafuatayo. Katika sehemu ya zaka walitoa 181,285. Ni kweli? Ndivyo hivyo. Haya. Mwaka huu sasa wakatoa 162,808. Ni kweli si kweli? Ni kweli pastor. Nataka tupige hesabu. 181,285 uondoe 162,808. Wamepanda wakarudi chini. Kwa hivyo maana yake katika kitabu kile cha Malaki mlango wake ni wa 3 na mstari wake ni wa 9 inasema vizuri ya kwamba mmeniibia. Kwa hivyo nikisema hawa watu ni wezi nitakuwa nimekosea ama niko sawa? Maana wamemwibia Mungu. Mwaka uliopita ilikuwa 1,181. Mwaka huu
162. Nyakumbati tufikirie sana. Nataka nishukuru Mungu kwa sababu walifanikiwa katika sehemu ya evangelism, yani mahubiri. Mwaka uliopita mzima wakatoa 115 kanisa lote. Haleluya. Nyakumbati tuko hapa. Haya, sasa tukitoka hapo, mahubiri yote ambao wamesupport kufikia mwaka huu mzima ni 250 kanisa lote. Nyakumbati tuko washiriki wangapi? 149. Tukianza ku divide by with the 149. Kwa hivyo kuna watu ambao sio waaminifu katika kanisa hilo. Anyway, nataka niingie. Mungu akubariki sana mwekazina wa Nyakumbati. Naomba sasa wa Matunwa, naomba uchukue ushukani na ushike kipasa sauti. Mwaka uliopita nataka nisungumzie hawa katika jambo hili. Mwaka uliopita katika sekta ya zaka walitoa 1,143,320. Kweli si kweli? Uko na mic? Ni kweli ama si kweli? Ni ukweli pastor. Ni kweli. Haya, sasa tulipoingia kwa combined offering, zile ambazo zinabaki chache kanisani 50%, zingine zinaenda kwa conference, wakatoa 33,470. Ni kweli si kweli? Ni ukweli pastor. Ni kweli. Kwa hivyo unaporinganisha combined offering na zaka katika mjibu wa Biblia, katika kile kitabu cha Malaki kinazungumza vizuri ya kwamba katika combined offering na zaka inafaa kukua 10% kwa zaka, lakini kwa sadaka ama combined offering inastahili kuwa 10% au zaidi. Kwa hivyo hapo pia kuna wezi. Uongo ama si uongo? Kuna wezi. Maana wangekuwa wanatoa kikamilifu, kwa sababu zaka ni 1,143. Kwa combined offering ingekuwa zaidi ya 1,143, lakini sasa wametoa 30 na ngapi? Hamtaongea, maana nyinyi ndio mnajua kila ambacho mlifanya, mlichomtendea Mungu. Kwa Thanksgiving kanisa lote mwaka mzima walitoa 450. Yani muna Nyasaye turendire mwaka mugima kanisa ya Matunwa engima oroche chibesera mwakire mbia mono Nyasaye chiri winye. No isago divide by Matunwa mko watu wangapi? 300. Ukidivide by 4,050 utapata ni kana kwamba kila mtu ametoa around 50 shillings. Kwanza itakuwa zaidi 15 bob. By the way ni 15 bob. Kila mtu ametoa 15 shillings. Yani Nyasaye okorendire koru January mpaka wakoro mwaka, what you can appreciate to God 15 shillings. Morocha setore. Last year evangelism wakatoa ile ya kusupport mahubiri, wakatoa 330. Ukweli ama si ukweli? Ni ukweli pastor. Sasa mwaka huu wakatoa 0. Matunwa. Kwa hivyo mwaka huu walisema hakuna kuhubiri kabisa, wacha tukae nyumbani. Haleluya. Tunaomba. Baba na Mungu wetu mwema, mbeleni mwetu tuna kipindi cha uwakili kwa takriban karibu dakika 15 hivi 20 kizidi. Mbele yetu ni kwamba Kristo ukanene pamoja nasi inavyokupendeza. Tubariki, ni katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Wapendwa, nataka tuweze kujifunza kwa muda mchache tu katika sekta hii ya uwakili. Takapohitimu karibu saa 5 na dakika 19 nitakuwa nimemaliza. Jana tulijifunza uwakili na nikawapa somo la jana. Leo nina somo linalozungumza hivi: hazina ya moyoni katika uwakili.
hazina ya moyoni katika uwakili. Jana tulijifundisha fundisho ambalo ilikuwa linazungumzia pia moyoni, moyo wa mwanadamu, moyo wa mwanadamu. Na ndiyo sababu jana tulipokuwa tunaangalia katika fundisho la uwakili, mwandishi alikuwa anatukumbusha ya kwamba mwanadamu aliumbwa kwa njia ya kipekee kuliko viumbe vingine vyote. Hii ni kwa sababu Biblia inazungumza ya kuwa mtu, yaani mwanadamu, mwanamume na mwanamke, aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Jana tulijifunza hayo, tukaona ya kwamba sisi tuliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Na kwa sababu hiyo tukaelewa ya kwamba kuumbwa kwa mfano na sura ya Mungu ni kwamba ni kuwa katika kitabia, yaani tabia zetu zinastahili kuashiria tabia ya Mungu katika mawazo, katika mioyo yetu, kwenye upendo na katika hata utoaji. Maana tulielewa tutakapotoa mioyo yetu kwa Kristo katika sekta ya kutoa, haitakuwa kazi ngumu. Na ndiyo sababu leo nimeamua tuzungumzie kuhusu hazina ya moyoni katika uwakili. Kitabu ni cha Yeremia na mlango wake ni wa 17 na mstari wake ni wa 9. Yeremia 17 mstari wake ni wa 9. Maandiko matakatifu yanasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kuvisha, nani awezaye kujua? Nani awezaye kujua? Nani awezaye kuelewa moyo wa mwanadamu? Maana moyo huu huwa mdanganyifu, maana moyo huu ni mdanganyifu siku zote. Lakini Biblia inasema ya kwamba hivyo basi hazina zote za mtu huwa moyoni. Kwa hivyo moyo ukishughulikiwa vilivyo, mioyo yetu itakaposhughulikiwa na Mungu wa mbinguni vilivyo, anasema ya kwamba mwanadamu atakuwa amekamilika katika njia zote za mahusiano ya muumba wake. Haleluya. Yaani moyo huu utakaposhughulikiwa vilivyo, mwandishi anasema ya kwamba mwanadamu atakuwa amekamilika. Kukamilika kwa njia ya kuwa mwaminifu katika utoaji wetu na katika vyote alivyotukilimia Mungu wetu wa mbinguni. Mioyo yetu itakuwa imekamilika. Na mioyo yetu kwa sasa, kwa sababu bado haijakamilika, ndiyo sababu mchungaji wangu, unapata watu wanaweza wakatoa zaka iko pale juu mlimani, lakini kwa combined offering iko wapi? Hapa chini. Mioyo itakaposhughulikiwa katika sekta ya kuongoza na kuwa kipaumbele kwa ajili ya kuongoza mahubiri yatakuwa yameshughulikiwa vilivyo. Mwandishi huyo anasema mazuri, mambo yote yatakuwa mazuri ikitegemea namna tunavyomfikiria Mungu wetu kuhusu hazina, kuhusiana na mali yetu. Ndiyo maana katika kitabu cha Mathayo mlango wake ni wa 6 na mstari wake ni wa 21, maandiko yanasema hivi: kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Wapendwa, hebu sikia, mahali ambapo hazina yako iliko, hapo ndipo kutakapokuwa na moyo wako. Kwa hivyo moyo huu utakapokuwa katika hazina ya kuhudumia watu kwa njia ya mahubiri, hapo ndipo moyo wako utakapokuwa. Ngoja nikwambie, kitabu cha Malak mlango wake ni wa 3. Naomba mtu akanisome pale. Kitabu cha Malak
mlango wake ni wa 3 na mstari wake ni ule wa 8. Tuteremke mpaka mstari wa 10. Naomba msomaji mwema asimame akanisomee kitabu cha Malak, mlango wake ni wa 3 na mstari wake ni wa 8. Koranga bantaba mbache tina Biblia. Mubwate Biblia boli bono. Ine omonto nanyare kongibera inche Nyasaye. Korende inwe mwangibeire byane. Inwe nigo mokoboria. Ninki twakoibeire. Mwanyibeire nsemo ya 10 nokorowe wakonde. Mwaragereriwe nokoragereriwa. Iwa asinge ncho twamoibire Nyasaye ebiae. That's why we are cursed. Tumeraniwa. Umeraniwa katika magonjwa, umeraniwa kwa kutokuwa na amani moyoni mwako, umeraniwa kwa sababu familia haikupi kila ambacho tunachosema ni amani. Umeraniwa kila siku ni mafikara, kila siku ni kulia, kila siku ni kusaga meno, yani kwa sababu sisi tumemwibia Mungu. Kwa hivyo laana zote zipo kwetu kwa sababu sisi tumemwibia Mungu zaka na dhabihu. Hapo ndio nataka nijenge fundisho langu. Zaka na dhabihu. Na niliwaambia hapa juzi ya kwamba dhabihu hapo ndipo kuna mibaraka. Na nikafanya an experiment hapa. Nikawapa mfano. Nitakapokuwa nimekuazima kitu changu, utakaponirudishia, nikakuuliza kati yangu mimi na wewe, nani anastahili kuambia mwingine asante? Mkasema ni yule aliyepewa. Lakini nataka nikwambie hapana. Anayestahili kuambiwa asante ni yule ambaye aliyefanya nini? Aliyerudisha kwa mwenyewe. Mbona? Atakaporudisha na arudishe na faida, mwenyewe atamwambia asante. Ngoja nikwambie, sasa sisi tunachokifanya ni kwamba tunarudisha tu, lakini haturudishi na faida. Na katika kule kurudisha ni kwa ajili na ni lazima, maana tuliazimiwa, yani tulipewa. Ndio maana sisi tunarudisha zaka peke yake. Unasikia mchungaji, zaka inatembelea 1,100 kwenda juu, lakini combined offering by the way ni chini ya 50,000. Kwa hivyo wezi na wezi watafanya nini? Watachomwa. Watakapofikiwa kwa wakati wao watachomwa kwa jina la Yesu. Hiyo utasema amina, lakini mimi nasema amina moyoni mwangu. Maana moto unatukondolea macho na unatukaribisha vizuri sana. Ngoja nikwambie wapendwa, kurudisha dhabihu kuna mibaraka. Ipo mibaraka. Si kurudisha zaka. Zaka obvious ni ya mwenyewe tu. Ngoja nikwambie, washiriki wa Camp Center ya Matunwa, chukua hili kwa makini nyumbani na katika maisha yako, na ukalitumie, utaona mibaraka katika maisha yako. Ngoja nikwambie, unajua kama tungekuwa tunatoa dhabihu na zaka kikamilifu, leo hii hatungekuwa na michango hapa. Na hiyo nakwambia ukweli wa mama. Leo hii ungesikia mzee wa kanisa akisema ya kwamba Nyakumbati ingia ndani na Matunwa baki hapa nje. Hiyo ni obvious, si tumefanya sasa, siniongee tu kweli. Si tushafanya saa hii. Leo hii hatungekuwa tunafanya hivyo. Mbona ninakwambia? Maana kama tumetoa 1,200 zaka kwa sadaka ama dhabihu, tungetoa 1,200 na zaidi, na na uhakika ya kwamba ingefika hata 1,300
ama 1,400 na kuendelea kwa dhabihu. Tutakapotoa kama ni 1,400 kwa dhabihu, 1,200 itakapobaki hapa, 1,200 itaenda kwa conference, kwa combined offering. Itakapobaki ile 1,200 itakuwa ikishughulikia mahitaji ya kanisa. Itakuwa ikishughulikia mahitaji ya kanisa. Kama ni wageni wamekuja, wangekuwa wanabarikiwa. Na hata watu wengine ambao wamebarikiwa, hata mtu angependa kusema ya kwamba mimi wageni wa makambi ya mwaka huu hawataenda kukaa kwa mtu yeyote, wanakaa kwangu. Maana mmefanya nini? Mmebarikiwa. Na zaidi ya hapo, hizo fedha zingekuwa zinashughulikia mahitaji ya kanisa. Mgeni anapokuja wakati wa kutoka, hatungekuwa tunaenda kando, tunaenda kukusanya. Lakini mnanielewa washiriki? Bwana Yesu asifiwe. Sasa mmekasirika juu nimewaambia ukweli. Sasa mbona unaniangalia hivyo? Unanionea? Huo ndio ukweli wa mambo. Vijana tunaokaa katika kanisa hili tungekuwa tunatoa kikamilifu. Unajua vijana tuseme ya kwamba hatujabarikiwa. Tumebarikiwa, maana kila siku tunanunua bundles, kila siku tunaingia mitandaoni na tunatumia fedha. Unajua hata tungekuwa na vijana ambao wangekuwa wanasonga hapa, mwingine anakuja na mbuzi, mwingine anakuja na ng'ombe, maana amebarikiwa. Unajua inawezekana hata ukasoma katika shule, umesoma umemaliza, lakini unapokuja hapa nje unajaribu kutafuta kazi, unajaribu kung'ang'ana maisha haya, hauna akili, unasema eti hakuna kazi Kenya. Ni kwa sababu Mungu hajakubariki, na hujabarikiwa ni kwa sababu una rahana tupu. Ndio maana hata huwezi ukafikiria niseme ya kwamba acha nianzishe business, acha nifanye kitu fulani angalau kikanipee pesa kwa ajili ya kuendelea na hata kusukuma kazi ya Mungu mbele. Anyway, mmeniibia, ndio mnaendelea kuiba tu hivyo. Ndio maana hata kwa zaka na sadaka tunaendelea kufanya nini? Kuiba tu hivyo. Unaona hata ameniibia masaa. Bado na dakika kama ngapi? 5. Mbona na link ama hiyo ilikuwa ni warning? Ilikuwa warning. Mmeokoka katika jina la Yesu, ndio maana mmekuwa waaminifu. Naomba pia tukue waaminifu hata katika sekta ya kufanya nini? Ya kutoa. Wapendwa, ngoja nikwambie. Hapa ndipo kuna mibaraka. Na Mungu anahitaji watu wake wawe watu ambao wamebarikiwa. Wapendwa, tuwe waaminifu kwa mali, kwa zaka na sadaka alizotubariki nazo Mungu. Sasa ninapomaliza, naomba nikakuachie kachangamoto haka ya kwamba hebu tafakari katika maisha yako. Tangu mwaka jana, katika sadaka ya shukrani, katika sadaka ya sadaka mbichi, unaleta nini mbeleni mwa Mungu? Erenge nona eligereri. Omwaka mugima ninki oko mwaka Nyasaye mbia mono. Omwaka mugima Pastor Tei ninki okoru mune sadaka embese. Manyo muntu narotarira omwaka mugima mpaka goikarero oreta akagena akamo kengoko. Ine sadaka embese. Gaki akamoiga gaki. Yaani ukubuge kambi ya ichambo basukano. Sasa nataka niseme hivi wapendwa. Makambi ya mwaka huu yamekamilika. Kwa uwezo wa Mungu, iwapo Mungu kama hata kuwa amerudi by next year, kwa uwezo wa Mungu kama tutafika pale, anza kufikiria kile utakachotoa kuanzia leo. Usisubiri ule wakati ufike, ni kuanzia leo unaanza kujipanga ili utakapofika wakati ule wa makambi tena ya mwaka ujao kama haya, wapendwa, watu watakuja na vitu vinono. Tunaelewana? Lakini watu wanakuja na vitu maana Mungu amefanya nini? Maana Mungu amewabariki, wengine wamepokea kazi, wengine wamepandishwa cheo, wengine watoto wamezaliwa katika familia zao, wengine wana amani, wengine wamepona, wengine wameshughulikiwa kwa njia namna katika maisha haya. Bwana awabariki. Vyote kwa Yesu,
vyote kwa Yesu, vyote kwa Yesu, narure. Tunaomba. Baba wetu na Mungu wetu mwema, sifa na shukrani kwako siku zote. Asante kwa umbali huu ambao umetuleta, na asante kwa sababu ya fundisho la uwakili. Hebu neema zako zikatoshe na fadhili zako kwa kila namna. Tunaomba Kristo ukatubariki katika maisha yetu. Iwapo ya kwamba tunahitaji fedha, hebu Kristo ukatubariki nazo, maana wewe ndiye mwenye fedha. Iwapo tunatafuta dhahabu katika maisha yetu, hebu Kristo ukatubariki nazo, maana wewe ndiye muumba wa vyote na mwenye vyote. Baba wetu na Mungu wetu mwema, watumishi wako waliingia huku katika juma hili, watu wakaleta sadaka mbichi, watu wakaleta kuku, watu wakaleta ndizi, watu wakaleta miwa, watu wakaleta mahindi, watu wakaleta fedha zao, watu wakaleta sadaka za namna aina mbalimbali. Wote miguuni pako tunaomba Kristo ukawabariki. Japo tumekuibia, na ijapo wakati mwingine sisi waaminifu katika kutoa, lakini Kristo tunaomba kuanzia leo na hata kuendelea, Yesu katusaidie, ukatushughulikie mioyoni mwetu, ili ya kwamba tuwe waaminifu kwa njia ya kutoa. Bariki vijana ambao hawajapata kazi, Yesu kawabariki nazo. Bariki wale ambao wana kazi zenye ambao ziko na changamoto za kila namna, Yesu neema zako zikawatoshe. Bariki familia zetu, na zaidi ya yote tubariki na mali na fedha na kila kitu tunachohitaji katika maisha haya, na ukatuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Ni katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Torochina inchi na vero mwegeno asokorenda chinsa na akore na 20 igoro Nyasaye abaseni bia mono. Matuno Church Choir, meanwhile, kujeni kwa wimbo. Hebu tusalimiane kwa hewa, tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mbiyamore, maigali nkolera ngoiga. Mbiyamono sana. Just want to say no to live. YouTube, asibadi mawataji smartphone. We are live, YouTube, Inuka Records. Kindly if you have a smartphone, gendo ororo, share link yeywe. Erinde bali batalia mona intwe bato watch YouTube Inuka Records, you share the link. Matuno Church Choir.
alipobatizwa alipanda kutoka majini, yatuonyesha alibatizwa kwa maji mengi mto Yordani. Bwana Yesu alipobatizwa alipanda kutoka majini, yatuonyesha alibatizwa kwa maji mengi mto Yordani. Ubatizo wa maji mengi ni ubatizo huo wa kweli. Ubatizo wa maji mengi ni ubatizo huo wa kweli. Wengine kuruka moto, huo sio ubatizo. Wengine wanyunyiza maji, huo sio ubatizo. Wengine kunywa ukuta, huo sio ubatizo. Wengine kupika bendera, huo sio ubatizo. Wengine kushikwa mkono, hata huo sio ubatizo. Agizo lake Bwana Yesu linasema kwamba eneo ulimwenguni kote tuhubiri neno, yule atakayemwamini Yesu aje abatizwe kwa jina la Baba, la Mwana na Roho. Zamisha ndani ya maji mengi ni ubatizo huo wa kweli. Zamisha ndani ya maji mengi ni ubatizo huo mmoja. Zamisha ndani ya maji mengi ni ubatizo huo wa kweli. Zamisha ndani ya maji mengi ni ubatizo huo mmoja. Ubatizo pia mmoja wa kuzamisha ndani ya maji, na Yesu ndiye kielelezo. Bwana mmoja, imani ni moja, na ubatizo pia mmoja wa kuzamisha ndani ya maji, na Yesu ndiye kielelezo. Kata shauri ukabatizwe kama Mwokozi. Nawe ndugu, kata shauri ukabatizwe kama Mwokozi. Wengine kuruka moto, huo sio ubatizo. Wengine wanyunyiza maji, huo sio ubatizo. Wengine kunywa ukuta, huo sio ubatizo. Wengine kupika bendera, huo sio ubatizo. Wengine kushikwa mkono, hata huo sio ubatizo. Agizo lake Bwana Yesu linasema kwamba eneo ulimwenguni kote tuhubiri neno, yule atakayemwamini Yesu aje abatizwe kwa jina la Baba, la Mwana na Roho. Zamisha ndani ya maji mengi ni ubatizo huo wa kweli.
ndani ya maji mengi ni ubatizo huo mmoja. Zamisha ndani ya maji mengi ni ubatizo huo wa kweli. Zamisha ndani ya maji mengi ni ubatizo huo mmoja. Wengine kuruka moto, huo sio ubatizo. Wengine wanyunyiza maji, huo sio ubatizo. Wengine kunywa ukuta, huo sio ubatizo. Wengine kupika bendera, huo sio ubatizo. Wengine kushikwa mkono, hata huo sio ubatizo. Agizo lake Bwana Yesu linasema kwamba twende ulimwenguni kote tuhubiri neno, yule atakayemwamini Yesu aje abatizwe kwa jina la Baba, la Mwana na Roho. Zamisha ndani ya maji mengi ni ubatizo huo wa kweli. Zamisha ndani ya maji mengi ni ubatizo huo mmoja. Zamisha ndani ya maji mengi ni ubatizo huo wa kweli. Zamisha ndani ya maji mengi ni ubatizo huo mmoja. Pia mwana matunu asokotero kuya, nga lazima ufanye nini? Usamishwe ndani ya maji gani? Maji mengi. Bia mono tiganya saba seseni asokotero kuya. Linde to moga ndrego totera igabotambe. Ikiagera matera nenseme ye moyo gusasima. Tigangire libageli kwa keranya sai ngambu ya mono. Kiagera atolendire ko rubuna twachagete chikambi teito na ande muna twachikole teigoro. Mbale nga twaseseni we kambi yo mwaka oyo. Na inche no ndo yo mobo. Ama ena mangana arandi wase weekend masege tunuga kiama tunwa. Abeira mangana maya nanda mangana yogo segeta yogo tosukianga na Nyasaye. Bagani baito mbiyama na senge ncho mwatorageria na ndo manati gaba sesenie. Tinda etiko ira chingaki echiga ne chiogo chikoruchi sadaka chirito manyete. Chisadaka kerato kora chikambi chieito sabato ngoro tore chisadaka inye. Sadaka entangani kambo expense, sadaka ya kabere children, sadaka ya gatato ya Sabbath school, ne sadaka ya kane thanksgiving. Wano jetinta geti inkolia badikone singa sangere liye na ande kora na ande soyende. Ndagete tobekera ni sadaka chieite chinye. Kera tu achibekera niri abadikone sie kera bagweta baetelimo. Kera tu asangere iri chigenda ase treasury department ekere barachibare bachibage ase bikundi ebine. Taite to sabe asenge nchwe chingaki. Mocho ntata Nyasaye mbiyamuna asenge nchwe chingaki echi. Kera abana baba gochokoro ya sadaka asenge ncho yokona lingambu yamona asenge ncho kwatolendera chikambi twakorire litukolia igoro twakorite litukolia igoro era tuemira ni asenge ncho gosasima twasabira ose senikero yomo uwanja kwa gokoreke wetera aseli tare Yesu Kristo yoro muboli ito ndata badiko n'abadikonesi totene nasobwango na into tokundo lichiwe sita asitobegete tosangera lya sobwango sana igwe togosangera chisadaka inye ekwe era undie ya moyoka
igonye gwakagete ng'ango bekore children nando chobeke saba school bono chibekera niamo ochiruera asobwamo nalitora akore asobwango nalitora enda asobwango. Mheshimiwa poko ikira iga na batagete kurwe sadaka yaye aminyoka gochinya bori bonge kiagara nya bori bonge nero yachakire chikambi chiabo rero rero lyasiora wono mheshimiwa karibu urwe sadaka yawe minyoka. Mbuya mure naindi nande mbate butambe kuratika kurasangeria ye kanye kaye turisa. Mbuya mure. God is good. Kurangwani goleni. No eto nganje ti angwani. Inki bari maga ti ari inki nakora. Ari so mong noria tene. Ya sabe tu no muya atoli bageri ko bamoy. Wano ko gatomwira ningangaki. Pasa na unju kana nire ene kanisa ya ekambi ya kane. Eyo tene chikambi chikende. Obuoyo kiogoro lioreti matunwa monganjere nkore nyabori bongi. Bona asina ite chikanisa echionsi ne chikambi echo bangera amaiga ayo namba ibere nona ari sabato ya eta sino tu asasi mana inwa tugachake kambi na pasta pasi uli Muhammad na nje kagenda no aye ongwa cho karaba bono lero omosomba na manyanga lero nkwerere lakini nanyabuli bonge ngo chakire kina arenge na inwe tugachaka na inwe moko nganjirane na pastor ante ebindwe sataka ande sataka yane nkurunje tindi kuru ye kambi na aruli nyabuli bonge na gwangete lichiko eyinkorwa ne yimungo sangani echimo bwate mwenya mwamire nabagani bande bagenda mambi chinsobo osenga kibana gaki nande na ngoroki ngamukae no muya ene amorariria anjira wanta ketogenda buo baisane getenga mbuya kwara endwa ozemo ogega yangaki mwa barenda buya emoborio tuna na bori ai ndabori pastor mwarenda abagani buya na intwe karaba kurwa bateba ngambaji de kambi matunwa igorendo bwanjane bwa tata botigara na kitwaetera twajane timu yane yonse abana barubante bagenda round uri onda akarinya bori bongi bona abana ngai mwacha tokwani kanisa togenda ngai more chungi maro, can you stand up? Where are you? Yotinda kwana muri ko ugesongo abana ba poko na bwaba nande muba manyeri batambe baba kwani limbu ya more na batwacha igo nande mugo twanjira togenda gakinya buri bonge baza bano tigandwe lakini ene yo eyogega ana yogega ya na ya chamani chamani ga wana ayo karanse kero ko ko iguno abana babasi lakini yani to gwetinga na tebiringa nkurwande sadaka omekishwango omogeni uria nabageni bande bakorire ki bachi mambia ono oyo Charles Nyakumbati ya chibe sana chance le liro rango sino chile rolime ganjiri pasa nganjere ayebono nayo kondora gwaria ngoye no chibekire pasa na usabiro buya bwa tata bagendera mokore kambi buya nande tigamba teryo gotero ku naye kwa gwanje omaete no tancho mwanje keni mwancho mubere bano ntogwana ne marai wanjani watogo kya toro serienchera boto inyuria ko baba ya sabande botambe nyasa ere no wanjani na intwe na vayetore wanjani watogo kya toro serienchera boto inyuria ko baba ya sabande botambe basa bano gusaba gukora tusabire togende tiga tubasabire ko bakogenda ilinde togende gusangiriria sadaka moche numbi yamana asinge encho chinga kiechi yamana asinge encho ya maseseni yao yamana asinge encho mara yapo ko chira ande kera ko swa kwende kanisa nyabori bonge
twamutigira ase okoboko kwao gwancha kwao gokoreke gwetera ase eritera Yesu Kristo rombo ritu togendere gosangereri bona ase obwango ase eng'encho echingaki tominyoki chingaki ntagete abageni mbare bachire maega ririntwa abageni ribaga omorisi narangeria lakini mbara bachire maega ko togendete gosangeria sadaka nataka mbarangeria ase obwango batokwanie erinde abande mbare bagosoka iyo mtopencha ondati na boni maranga mwali gocha ase obwango mokwania abantu ba Nyasaye ekere sadaka egendete gosangererigwa kogera togokora twachire amang'ana amang'ao abuna narangeria ase tore tocha ase obwango ase okwania abasomba ba Nyasaye. Abantu ba Nyasaye mbiamule mwensi mbiamule naende asamali tanguru kwa Boniface Maranga olimo maeta akoro kwa magi mo maete magi nara magi angonjwango gocha anda ndio ile sadaka asenge yo chingaki enere kanisa yane yare ngere rombera ali tukuligima lakini pastor naro mochengo ukoro kwa pastor Josephat Osoro akangaliru bagathenga lero ntuke kanisa yae nate warasi mange kanisa yane yangandwe sadaka yane mayo koraki maya kogenda oro kumokole kambi tigara no mole mo Nyasaye na itumo to sabirani tewana ini amama ete magi mama ete poni njene yo magi oyo bono olibwesa bwe mulisina ya batewa tinga bwatie chire kashi go chango ngena mba ya mpesa mbeke sadaka ya mangondo erali wakwani abantu banyiso abana ba Yesu mbiamo Bwana ba Nyasaye imambie ngebo akire Nyasaye no muya amatukonsi into andi togotebanga Nyasaye no muya utwanjire omwaka twakorire bia nandrende nagokire kobarora nje no ndatibu utara no alegaiga eren kumarangiria ndira kire este chiza chira no mama yeto utara mbia mono sana nande no tramo narure sadaka yane ande tigamente sadaka hai mbia mono. Happy Sabbath, happy day. No mogoko ne korre kanisa geichire iga no le turi kanisa ibere kuru Nyakumba tina matuno tiga togendera koleta abashirika bange woche kanisa na tunashukuru Mungu hata kama tumefika kuchelewa na otoramo mpaka lituko lierire sadaka yangu ngolengi cheisanire bagochiera bageni nimepata pesa kidogo kwa mentanda. I think they will be enough balance area lengo ya tigarite we are clearing it ka pakera bageni baende bwi asante toko matebia bia mwana sana tinda amanya badikoni na badikoni esinga itu ikire twakorire towe kora sobwango asinga nchu echingaki ke lituko lya lero ntobwate batisa ali Nyakwana ntobwate abafuasi bairule ko bwati Yesu ko baborokia ba Yesu ase lituko lya lero bagochikonyore batiso sekere sadaka egendete natakambarete ekiagana na wabageni baito besko belituko lya lero batosalutiga tobarore erinde baikaranse kogerekere chingaki chigoika etogosoka ng'ora tobamnyoki gochiroche inchungo iga esadaka kegendete gosangererigwa tosaluturi abana ba Nyasaye. China chichi ngondi Yesu nyore ira se wikeye aberure gochikonyore batiso ase lituko lya lero mbuya gosembobe ndogo tainya senga mbuya mono ndoba maete gose ndoba manyeti akiwana tigato basaberania amaya Nyasaba konye ababugaterere nane ntoche tobe bigocha byoko bagocha nande barwaso bosibwa Nyasaye bale ngama nanje togotanga tiganya Nyasaba konye kere baguchikwenda roche omane nababwate simbu ya mono
na inu tusali utali abantu iga bia mana sana manete abaseni wana buto gwikaranse biroge bito chinga kichigoika tobatai tugende ruchi diko na ndiko nese stinda rasa iniende yokoro kinga twakurire badiko na badiko nese ntora akora moteli kanyago toteli namba kianda bana mogo kole mogo chago motua tomanya nga mwakuri tokorogo saba elinde tosoe program ya motua ga yokurandi Sipine vyao. Haya, tukiendelea kuimba hiyo wimbo wa Tithes and Offerings, vile nilisema tuko live YouTube. Kuna wenzetu ambao wamesema tusalimiane. Nilisema unaenda YouTube Inuka Records, and we are lucky that director wa Inuka akona sisi hapa na staff yake. Director, kindly. Director Andrew, you can just wave. Ako hapa, huyu ndio director wa hii studio ambayo inafanya live streaming. Ako na brother yake Peter. Salimiana hawa watu wametusaidia sana, live streaming almost 40,000, but wametupatia free throughout the week. So wametufanyia kazi mzuri. Amen. So kuna wenye wametusalimia wanatu watch live. Mmoja akiwa Sakal Kinara wa Nyakumbati kutoka Nairobi amesema tusalimiane. Pia kuna mwingine anaitwa Heren Kerubo Mongare all the way from United Arab Emirates. Hiyo hapa si Kisitau, ni huko mbele. Na wengine ni wengi. Kevin Maranga wa Ifreni Charles pia amesema tusalimiane. Ezina Kwamboka from Igare, watu ni wengi. So enda huko, share hiyo link, pia wengine waendelee kutuwatch live. Thank you so much. Continue. Masemasi wamekuja mbele. Kwa hivyo tunaimba wimbo wa sadaka. Tigato sabe dada Nyasaye mbiyamona asenge cyo biyabwao kurwe ipindi byarubure kurwase byaetire twetigira sama bokao bona twasangererie sadaka tata Nyasaye era chigo konye gasi yao chibosyo ubuyabwao tigaboto isane bari twarwa na batotarwa maneno to mentere chinga kijinde tokorwere gwetira sirita ya Yesu yo mobori itu. Tuteneno gotero kwenge motelia. Sifu Mungu kwa neema togende. Sifu Mungu kwa neema enyi viumbe popote watu upi asifu ni Baba Mwana naye Roho. Amen. Tuamini na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu ishie mahala pa juu patakatifu. Asante maana imekupendeza tena katika viwanja hivi vya Matunwa tumeketi ili uweze kunena nasi. Ombi letu ni kwamba isiwe ni kawaida tu, anza mabadiliko katika maisha yetu. Tunaomba mwanzo mwema na hatima heri, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Wapenzi wa Bwana na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Biblia zetu tuweke mkononi, tuweke chibuku chaito koboko
asengencho yogochikonyora ekebungo keraturae asokora rituko ria rero. Mokonyora teba amina. Ekerongo chikobatebia ekebungo. Nima tindabatebia. Ekerongo batebia mogekenyora moteba amina. Etogo chikosoma kurwa ase gitabu kia Matayo 25:2 efunge 22. Matthew chapter 27 number 22. Matayo 27 fungu lake ni la 22. Okonyorote amina. Matayo 25:2 funge 22 gagoteba sikigusi bona bogosomeruga yao. Birato akababoria imokore na Yesu oyo okorokwa Kristo. Birato akababoria imokore na Yesu oyo okorokwa Kristo. Bakamotebia bonsi tiga abambwe. Ingirore Birato akababoria imokore na Yesu oyo okorokwa Kristo. Bakamotebia bonsi tiga abambwe. Malikaina gale igwe no mukwani aserera Yesu Kristo motorito. Amjambo. Tusimame na nyimbo zetu nambari 237. Chorister. Abami ntobalia Eunice Judy Chwango totera. Nonde obwate akotera kwa Kiswahili. Ama na wanu kwa Kisongo. Kiswahili ni 160, 160 Kiswahili. 237 Kikisi. Watakatifu kesheni. Okay. Watakatifu kesheni. Ebu tuimbe pamoja. 1 2 3. Watakatifu kesheni, nguvu za mbingu zasonga. Wacheni taa tayari kwa kurudi kwake Bwana. Yuaja Yesu mfalme, yuaja mwenye fahari. Yesu yuaja enzini karibu. Yesu uje, piga mbiu tangazeni habari ya ukombozi ya mponya wa upendo, nayo nguvu ya samaha yuaja. Yesu mfalme, yuaja mwenye fahari. Yesu yuaja enzini karibu. Yesu uje, falme mengi zaangushwa panda ya sabahuni. Tanga neema yake kabla ya kupita saa. Yuaja Yesu mfalme, yuaja mwenye fahari. Yesu yuaja enzini karibu. Yesu uje, mataifa yapotea, inji zaja uchungu. Kristo anaharakisha, unabii unatimizwa. Yuaja Yesu mfalme, yuaja mwenye fahari. Yesu yuaja enzini karibu.
Mwenye dhambi njoni sasa, Kristo anapatanisha mbio tu. Ni neema kitambo, muda waisha yuanza. Yesu mfalme yuanza, mwenye fahari. Yesu yuanza, enzini karibu. Yesu uje. Tusabe muna tole igo omochenu omotongi tata Nyasaye aikwarengeo oreo nando rabo gwikana kare ise amagorao twachira omonene tutaisaini kende tutabwenereti kende ekiagere ibe byaitu byagarira omonene otatoligereri naende korende twagosoroira ase mambieri tukoria rero ng'omonene abana bao baumiranire igase camp center ya Matunwa otwabere twensipi otosibina amanyingare itigita aso musaraba nando togwancherwa aso bosi bwao tata Nyasaye twaretera barwaire aso okoboko kwao tutari kweba omogakanya kweba oyoretire request aso bosi bwao ng'omone kora nchomororera amabera kora nchomogwenie kero kogwenia barwaire bonsi ase ense engima abande mbare bataigweti buya Nyasaye twasoroire ng'okoboko kwao kori gotari korema ase abana bao okunekera yomeri ndabwene atogirie tari ao na korimokereri botambe byamuna asenge kwabera muna intwe ase weekend ngima nande litukoria rero na butogendete kwebeka asore ng'omone kora ncho tutangane we gatwakorire moikomo chenu atorae birecha ne chinguru chomo sunde chonsi twachiserira aserie tari ya Yesu twagosoroire ng'obwate birengera libyakero yomo orusie birengera libita ase chinka elindo bira niga igasogo sasima ng'amang'ana ara kwanu ase litukoria rero arete esegetene na asamagi maito kubwamo nato chenchie tong'anya korumisiri togende Kanani ase ense eri gwatoroseiri murandi bwe litukoria rero twamoretira asore murandi Gideon ekerera atena ase obosi bwa abana bao omone kora nchomo tumie buneke bekerero ayomo keipi Yesu imokereri ugora ase kera ring'ana wanja kwa gokole kegwetera ase rietare Yesu Kristo yora mobali ito. Bless the Lord. God is good all the time. Chine chingaki chie sadaka yekungo tiga moteli onyago toteli namba kianda ekero abadikon na abadikones mukobwatera nensemeyo chine chingaki chie kungo esadaka yekungo combined offering. Omozongi onebyo semasi omoto tatera namba kianda omozongi onebyo sipine byao naye bweka kwa bingete nayo gosesenya naye bweka kwa bingete nayo Señor, eketongwa kyao inga obogima Nyasaye onengotogie omoyo gotogie Nyasaye onengotogie omoyo gotogie Ninkinda koe ko byonsi bire byao kerike ewa kena isano bwanjani bwao kerike ewa Noko kanyabi bebya opi abana bali ba pastor
Njoo sokotera Melodies. Karibu. Waamshe walio gizani wajue kwamba yeye ndiye Ebeneza na atosha. Inueni bendera yake Bwana, litangaze neno la Bwana kote. Waamshe walio gizani wajue kwamba yeye ndiye Ebeneza na atosha. Inueni bendera yake Bwana, litangaze neno la Bwana kote. Waamshe walio gizani wajue kwamba yeye ndiye Ebeneza na atosha. Napenda kusikia habari za Yesu, ni tamu kwangu, ni tamu kusikia, zinanipa tumaini. Nieleye mambo mazuri ambayo amefanya, napenda kusikia, moyo wangu ufurahi kusikia habari zake. Napenda kusikia habari za Yesu, ni tamu kwangu, ni tamu kusikia, zinanipa tumaini. Niambie mambo mazuri ambayo amefanya, napenda kusikia, moyo wangu ufurahi kusikia habari zake. Maneno yake matamu yaukuza moyo wangu, tena yananipa tumaini, yaniletea faraja. Napenda kusikia, nieleze habari za Yesu, ni tamu kusikia. Maneno yake matamu yauguza moyo wangu, tena yananipa tumaini, yaniletea faraja. Napenda kusikia, nieleze habari za Yesu, ni tamu kusikia. Alivyokausha bahari, watu wakapita kwenye nchi kavu, na wakapita kwenye nchi kavu, ikawa kwenye bahari. Mambo mengi aliyafanya, napenda kusikia, nieleze habari za Yesu, ni tamu kusikia. Tafakari alivyokausha bahari, watu wakapita kwenye nchi kavu, na wakapita kwenye nchi kavu, ikawa kwenye bahari. Mambo mengi aliyafanya, napenda kusikia, nieleze habari za Yesu, ni tamu kusikia. Maneno yake matamu yauguza moyo wangu, tena yananipa tumaini, yaniletea faraja. Napenda kusikia, nieleze
habari za Yesu ni tamu kusikia. Maneno yake matamu yauguza moyo wangu, tena yananipa tumaini, yaniletea faraja. Napenda kusikia, nieleze habari za Yesu ni tamu kusikia. Aliamuru tulia, mawimbi yakamtii. Aliwaponya walokuwa na imani. Batimayo mfano aliponywa, Batimayo akaona. Nieleze habari za Yesu ni tamu kusikia. Aliamuru tulia, mawimbi yakamtii. Aliwaponya walokuwa na imani. Batimayo mfano aliponywa, Batimayo akaona. Nieleze habari za Yesu ni tamu kusikia. Maneno yake matamu yauguza moyo wangu, tena yananipa tumaini, yaniletea faraja. Napenda kusikia, nieleze habari za Yesu ni tamu kusikia. nyuma tutaratera gotera gwe sadaka ambale baganie namba yesimi batabwate cash namba yetoreshara yema eko soma iganga 0725 41 09 48 0725 41 09 48 nitoreshara ende Niego soma 0729 0729 07 66 77 0729 07 66 77. Mali yako, tusimame tuanze kwa pamoja. Mali yako sasa Bwana tunatoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Amen. Tusabe Nyasaye tatu mwana no mwikomo chenu mubasogati twakira soboso wao tole no buya bwokorana lyangambu yamana seke wakiobogima monene sadaka twasangiririe kere ucyokore imirimo yao monene usisenie otosiseni buna kolengano ligetiaye lituko ligima isi yobolindi bwao twasabira siritere Yesu Kristo yoro muboli ito. Amen. Biya mono ndocenga cinga kie cigo tominyokia nganetie ndore ng'abanyakumba tirero mbarenga bacha toro kia soko boko nyakumba tinga twatigara biya mana sogo cha matunwa ngaitore biya mana sana narigera ringi na gochirogora nararire na bange bare biya mano cinga kie ciga ndaite ko baretera abagani baito twabwata ase kambi bagani bali bonsi pitu arenga ase kambi tocha sobwango bagani bali twatomu ase kambi ase kamsenta ya matunwa tochi cha sobwango ekerenko ibera Richard Anunda ate nato sari utiga sare titu arangiria abagani ara ikaransa nande no magani orenge tena gakito kwani
abana bwabagani nyasaye atosesenia na barabwase chikambi aso mwaka oyo iga ntaite ko bakera omonto mike ekwanererie tana asarwete kogera mbara otwacharere ikambi tutaigete ko bamanya rituko riria Monday togochaka kurumata erinde abana ba nyasaye mbiyamore Fairet Keganda Riverside Gekom District narengo mogeni ukane mone nabaseseni ndi nacho cha kukui madam ya kambi yanene genderete oyege yakuru kwanto Ndiragogi kurwe kambi center ya Menyinkwa Nyaura district omwana narariyo chakonyo yingoro kwanto Ndiragogi mwana naro ichenyaruke yamwe kambi yanene kagenderete tena babo tokwanie nero yo yamana sana nero yo fanikiwa gocha na inde karatu alenge committee eri yo koroberigero yabageni kwara chikambi ngo chigwansi chialenge mbaba ite na pastor ito bonvesive ogeto na ba maiga mbiamon up up Jesus down Satan museseniwe asa Marieta Gladys kwamboka muko kurunyanderema na chitase idara y'abana abuna barimu babana umwanchi ona nacha kongoye na abana na mother in law na father in law na abana bande bane na bagotina umwanchi raicha basariutiga ba sengenchiye chinsa abana balinzi hugamo introduce alafu mostari tigamba kwani aba matunwa mbiamure mbiamone mambe yabonekere na ike kanisa twachikora abange kanisa ite kambi yaitungu chakere mambia abalisia be kanisa ya Ndrama na balimu babana na bukonya baikiro bante bingo chamba kwani mbiamure elietanguru gucharedi oyo nyakeriga oyo mobwa balisia be kanisa ya Nyandrama biamono sana. My first born yako do kupita Nyakeriga na bago salute. My second born ya Penina Mora. Noya no mwana we brother nere akoro ku mangare nere na bako salute. Noyo no mwana we cousin akoro ku Kamau salute. Oyo no mochokoro akoro ku Emmanuel no ene mother in law father in law na kwana museseniwe. Hello? Hello? The good news about the great victory. Romans 8 verse 37. In all these things we are more than conquerors through him who loved us. Children come meeting 2025. Matunwa Camp Center. Amen. Asa Marieta. Oyakoro kuyuka bed. Masaka. Umwanji onena mora timatie sacho mera gochi mama. Nare mano moigu ino abande mo maite gakona gocha igo na etu amaiga kurwe kanisa. Nande ntwarenge class kia master guide. Wakanga maiga. Pastor one akanga maiga gante imatunuga na obongi na rume akoro kunga wikiri fombongi agante binde ta maiga ya. Amaiga yonsi. Ayonsi nte to kwani musani o morigere libuna nyasamo bomberete mioro buya buya matainga goro muyakombwa. Koro muyakombwa. Wana tiange mwanchione erinda wakwani. Mwase kanuma una basongo mwakira.
tini mutambe mono uyo no mutamba ari kombwa ono mbwata mangana mengi nchenkande anona apiria tenango inyaro kene yane igo ino mojo korono ura mashini ai Bia mo ngai mesha kale. Nya maora. Na okire gokorora bera. Bantu bara karabara mbali kokota. Orore to kokota. Bia mono. Nchasa malie dan jalsi masaka. Anona akinera. Esta no nyebete mono. Ono bia mono ekiagira matunwa. Konyedera bekwe furoni nje jagete na abana. Kero mwaka kumba barenga alia baka balia bakoro barali babo mwaka ngumbunya bali bonge igoga matunu baise koboka bono bara bake biranye birosana njo mogo ikaranse njo mokwe baye njo mokoragera abara babase ko bake biranye birora kinde mabakonya tali bo meli mbia mono bona barandi mbia mono sama nganos ale mwa morageri omoigo yo ino na ke barabara mwara nako nako batiunia Maete bantu mbana kwa matimba bonsi nyomba. Ona bokora aligie soko beke tiuni. Mwaro jino mokarakali na alenge biria. One nkanyoro yo gonkanyake. Nero yo ikabono, one nero yo gabono. Yamono baba semire moyonsi no basambi yamono. Bless the Lord. Because of time, I'm Pastor Dan Kaniuchako. Seitonya Masibi, Igonde chaplain ya Nyabunge State Secondary School. I'm a married man with 2 children, familia nitenya alitigocha maigabayo. Wategereri ubia. Wapendwa, ninawasalimu hamjambo. Bwana wetu ni mwema. Jina langu naitwa mchungaji Habakaka Mauncho. Natoka mtaa wa Gekom. Barikiwe sana. Praise the Lord. Vile wengine wamesema kwa sababu ya muda. Familia simama, punga mkono. Umeimba, wamewaona. Huyo ni mke wangu Naomi Nyamuita Kenani, Gloria wa firstborn, Enoka wa anajiita the heir of the throne, anafuatiwa na Elijah. Pastor, naomba usimame. Hata bila mic, nomwe kinie sauti okoru kara kwa ni abantu. Praise the Lord. Pastor Tay, Pastor Habakuku, Pastor huyu Violet na mimi tunatoka mtaa wa Gekomu. Kwa hivyo zote tumetoka huko. Mbarikiwe. Mungu awabariki. Bia mwana bagani baitu tinta etiko na inche ko ira chinsa wana entagetetoro ngai program na kieko genda nyuma ndara rangeri umurandia ndaitenda angeri umulisia Justin noyomo wabali bago cha kwenda chikambe Mombasa mulisi nju wangu wa maiga mulisi itongo ndale kambe Mombasa yamano atararwa maiga itukuria igoro na renge amatanga riri yabo ere gionseri kaomera Pastor Kari uyo tenereta mangane chikambi boigo Pastor Ruta na ngakrites maragoba ekarante betie ekitugo chikokora Mombasa ngete program gete monsabere asense ya translation Gesongo Kiswahili Gesongo na yanda itura kora samangana yobateria igotura abalia Mtwapa school kulunga wa primary school ya Baindi na on Saturday mu wa Hope Channel sengi makiagera mwe division nacho roko igora kwe sieka oyo gocha kuigora no union iganya saba senimono maigana arumura toe egere tugocha kugendegere mbona marobata kugenda saa 2 chabutuko na litoko saviri kuchi Nairobi bia mano kuchi Mombasa bali ama igango mwatore
togokora ngoba monyerera ndege ntogete muri sikaranza nyakumba ti utange mutene ina gustera kuri pastor asaba elinde mokoreta asobwango mono nyakumba ti nere koreta gotera yari ganyu murandia oyo gochigotokwanera aselit kuriari koba kunyagocha incho etokurangari murandi bwa bana atokorere manyakumba tietere yari ganyu mukwani bali batamanyeti ono murandi Margaret Keruo nero murandi omatunwa karibu sana asichikambi cyo mwako oyo. Okay. Igo to sabendo chake. Father, what in heaven, thank you for this time, Father. Father, may glory be to you, Father. Lead us as we are going to learn. In Jesus' name I pray. Okay. The topic is the great controversy between the truth and the error. Okay. Key verse kitu kiuchukua sem Matthew chapter 4 verse 10. Sengencho chinsa tiansome. Then Jesus answered, "Go away, Satan. The scripture says, worship the Lord your God and serve him only." Say amen. Aigana asekero yesaringe gotemwa na saitani. Korende yesa agatugikana kabwate imani iliyo kuu. Sasa na sisi tukiwa na imani hiyo kuu tukiendelea katika hii pambano kuu, hakika tutashinda. Boniga igongo teba the great controversy between the truth and error, nearing at the cost of bloodshed and the suffering of Jesus Christ is valued little. Ose nyinu morochi nani amanyingali ne suffering eri ile yenye Yesu alipitia kwa ajili yetu, yani ntorikonyerera buna kenda tuyoni kama kitu, sivyo? Lakini tumeambiwa kuwa tumwabudu yeye na tumfanyie yeye. Amen. Okay. Pono tuchu kwenda si kitabu kia Jeremiah chapter 29 verse 11. Ikine verse kia umutu. Jeremiah chapter 29 verse 11. The answer, amen. I alone know the plans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster, plans to bring about the future you hope for. Say amen. Yani yasai gabo atemero berie miago chase tore. Bono kitoka nrete sege ege nene. Tigato inyore ile anyasai kuwa ana mipango mizuri kuja kwetu. Nigabwate meroberie mia gocha story bono igonto basa koba buna pastor konya randiringa. Let us use heavenly weapons and not carnal weapons. So kero gotumia the heavenly weapons, matatizo kunayo kama sivyo, sinivo? Yani ukipata mtu amemwamini Mungu, lazima kuna vitu zenye anapitia, kuna magumu yenye anapitia. So wakati tunapitia majaribu, acha tukumbuke hii promise ya Mungu kuwa he had good plans to us. Say amen. Verse ya mwisho ni Romans chapter 8 verse 37. Kwa mwe wabana unabakwana abana toirore. Romans chapter 8 verse 37, it says, "In all these things you are more than conquerors through him who loved us." So kerotu atumire these heavenly weapons. Nani anataka kuwa mmoja wao atakaye sema, in all these things you are more than conquerors through him who loved us? By the show of hand. Kama ujaino unataka kusema, in all these things we are more than losers through him
who cheated us. So katika hii pambano kuu tumejua kuwa let us think about the promise of God that he had good plans for us, and let us hope. Let us keep our faith and use heavenly weapons, not carnal weapons, ili tuje kuwa yani the ones wenye wataenda kusema in all these things we are more than conquerors through him, not losers. Say amen. Yatsabe tokore the short sermon. Our Father what in heaven, we thank you for this time, Father. Father, as you have promised, let it be, Father. In Jesus' name I pray.
neza Yesaya itebo furaha milele yote ni furaha ajabu tukifika mbinguni kisha kupokelewa kwa shangwe na wa mbinguni tutaketi na Yesu katika meza kuu meza ya itebo furaha milele yote ni wakati wako Yesu hakuita hapa si nyumbani nyumbani ni mbinguni ni wakati wako Yesu hakuita hapa si nyumbani nyumbani ni mbinguni. Praise the Lord. Wanena bakwe. Hallelujah. Muda umekimbia. Chinga kichi ya munyokire. Muda umekimbia. Chinga kichi ya munyokire. Naomba niwalete neno mchana wa leo. Na asabire mbalete lingana mu basobono. Nashukuru kwa sababu mmejaa kwenye uwanja huu. Ndaite wakambi yamone ikiara mwaichure getieke. Tumeshinda hapa wiki mzima. Twabeira uchumengi ma. Hatujapata umati wa kiasi hiki. Twanyakora abantu abange muna aba. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu imependeza. Otowake no monene mbiyamone ikiagere no mogoko monene. Niliwaambia kuwatahadhari na abatebe tina kubakulira pale tulipoanza siku ya Sabato. Ekara twachagete litukolie Sabato kwamba watu huwa wanapokuja kanisani ngekera abantu bagoche kanisa huwa wana mipango yao bagocha nemirobeli yabo huenda wengine tumekuja abiko nyalekana abande bachire labda hata kumuona mchungaji eitakororo murandi labda ulisikia habari zake na biko nyalekana ngoi wa manganaye haujakosea turakora mamocho kunao katika Biblia pia barua samali koboigo ukisoma kitabu cha Marko au usomi mchana wa leo ekara some kitabu kia waliposikia Yesu alikuwa anavuka mipaka nanko etalenge imebaga walikuwa wanakimbia kuja kumtazama barenge ko munyoka ucha kwa morora tukaangalia mwanamke katika kizima kile tukaligere lyo mukungu ali asege sima aliyekuwa na mpango kwamba oyo lenge no morobelinga hakuwa anahitaji kuonana na mtu tata getaumirana na muntu na ndio maana alienda kuteka maji muda wa saa 6 akeko ra chiete ko bucha mache chisa sana tuligundua ya kwamba akitukanyaranga ndani ya mipango yake asemerobeli yaye Yesu alikuwa na mpango ndani ya maisha yake. Yesu na bwato murolya so mwaye. Inawezekana nawe umekuja leo. Abikunyalekana naye wacha leo. Umekuja kutembea tu. Wacha gutara tu. Au umekuja kumsalimia rafiki. To wacha ukwani musani. Au mtu amekuambia twende tumalize makambi. Omo ntoko taitone tukore chikambi. Lakini nakuomba mchana wa leo. Tage tengo sabo mugasobono. Kwamba utakaposikia sauti ya Yesu. Ngekerora iweli ogiri ya Yesu. Umsikilize tu. Omotegerere. Kama ulikuja na kichota maji chako. One wacha na chungu fulani no borogete chungu fulani wacha ne nyongogete unakuja kuchotea maji wacha ko buchira mache ukipata ifai ekerora nyore naomba uiache ndagetoye tige katika viwanja hivi segetieke kubali Yesu omoitabe Yesu niwakaribishe mchana wa leo bali gani mu basobono kwa ajili ya somo la mchana wa leo somo soma kwabono mugaso ndani ya wiki hii sechumengie tumejifunza mambo mengi twegeira mangana mange kwa dakika fupi sechitaika chinge tena niwakumbushe naende mba inyolie kitabu cha Judges segetabu kia bagambi 28 25 bitatu 16:28 sorry 15:25 kuna wengine wamekuja abande mbale bachire tangu asubuhi mmefinyana korumambi momigaine hata wageni wetu waliokuja nonye nabageni baito bacha nataka niwajulishe tagetemba manyenga kwamba tuna shule ya Sabato tubwate Sabbath school ya mambi tuna lesoni tubade chireseni baada ya lesoni tuna maombi kalo chireseni chia eliro masabanaro baadaye tunaingia kwenye mahubiri naende ko rwabtu asoborandi wenda kama wageni abeko nyalekana muna bageni ulipanga kwamba kwaro beretinga shule ya Sabato si muhimu to nyago ikera magosasi magosota ya mambi sio muhimu ne lesoni tali engenjo hata maombi si muhimu onye na masaba tali engenjo ulikuwa unaomba tu ukwale gusaba nifike muda
akiongea, ng'ang'ike chinga ki mchungaji akiongea, ekero murandi aukwana ili na mimi nisikize. elinde na nchetegerere Fungu hili tunalijua. ekebunge eketo ke Wale ambao tumekuwa kwenye makambi haya walitwabeire kambi y'omwaka oyo can attest nabo tokorwa abarori and say nagoteba that we know it. tokemanyete If somebody is with me, onye omonto kari na nche read with me soma mo na nche Habakkuk, Judges 20:16 bagakasoma abaruti 15 fungu lake la 28. 23. What does the Bible say? Jamalika ukwana Na unajua jinsi utakavyoiweka. Aende no maite muno lake beke. Biblia inasemaje? Maliko gago tebana ki. Samsoni akamurangeria omonene. Habakuku kipindi kile tukisoma ulikuwa unapiga simu. Hebu hapo ndani ya Samsoni weka Habakuku, weka Habakaka pale. Bila samahani. Habakaka akamurangeria Nyasaye. Agateba. Omonene. Onginyore. Nagosabire omende chinguru nagosabire hapo. The Bible records that when Samson had gone against the will of God, did whatever he wanted to do, his eyes were gouged out, he was tied on the posts, and he was being beaten, but he remembered one thing, that if I call my God, he will answer me. I want to call upon our visitors and the friends who have come this morning, and from morning you have not picked anything. You are waiting for this opportunity. Can we read with me? The Bible says Samson prayed and asked God that only this time, God, if it is your prayer that you've been waiting for this moment, can we pray with me? Mutongi tata Nyasaye umwana no muikomo chenu biyamona asengi nchi ya mabirao nyuma yoko endale na mamincha no kwani kwao Samsoni akainyorange kera korangeri na boko iwa. Haijalishi tumeenda mbali nawe kiasi gani, tunakuita ututie nguvu wakati huu tu, katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Makambi yetu, kambi chetu yalianza siku ya Sabato. Tulifungua tukaigora Jumatatu, tukaingia kwenye kibute Jumatatu, tukaswaiga tukaanza kuhubiri. Tuliangalia ya kwamba habari kuu ilikuwa the good news in the great controversy. The good news in the great controversy. We learned that we are not only spectators. We are not spectators. We cannot sit on the fence and not choose the side. We learned that in the great controversy we must take some side. We had a choice to make, either on Jesus Christ or at the devil's side. We realized also that in the great controversy we are not going to be informed by political arrangements, and we are not going to be decided that the world will end. It's because of how the economy is. We are not going to end the world because of COVID. Not any sickness, not any political arrangement, not any economical crisis that will bring the world to the end. The Bible recorded that for the world to come to an end, the gospel shall be preached in the whole world and in all nations to become a witness
igori then the end will come. eli no mo eli oche So we realize goto karanga that there is God in heaven omanene nare igoro who intervenes in the great controversy. oyo manyeto gosoa sese The yeye only thing, ngekento yoka the only thing egento yoka is to give him an opportunity. noko mwali baga We came and realized tukanyoranga that when the great controversy will be over, kerese yeye ne koera we shall be at home. we ikatobenga We are not going to be here for long. to kwenda kobanga A chionse time is coming enga kingo chere when the great controversy will be over, kerese yeye ne koera and we shall hear the trumpet eli to iwe getureli sounding from above, yeko tuwe korugoro saying, "You of the nations, yego tebanga ense yonse now prepare yourself." yari ni bono Then we knew elinde tomanye that Christ is coming again. yeso ngo chale na ende That when the controversy will be over, kerese yera ere we shall be at home. tobenga We came again to realize tukanyora na ende nga that in the great controversy, sese yeye nene we have weapons that we are using. tugate birwaniro to tumia Some of us realized abange baitu tukanyora that we are using carnal weapons. ngo to tumeke birwaniro byake Some bobere of us have a bad relationship in the church. abande tubwatu bwamato base Some have kanisa been using our wealth to fight a great controversy. abande to tumia obotene kukurwane sege Some nene of us have been using our relationship to fight. abande to tumeka bwamate Some kurwana have been using our position to fight. abande to tumeka abo ekitotenene to kurwana But we realize that akitokanyoranga when the great controversy will be sege over, nene koera those weapons will not be there. birwaniro ebindi kobo We agreed that tukaiwananga all those weapons ebirwaniro that byonse we have been using ebitwalo to to tumia fight the carnal way, birwane sege yake mubere we bring them to Christ. tubireta ase Yesu And people surrendered their abantu lives. bakarwa magima We abo came to realize tukanyoranga that in the same controversy, na sese yeye there are yo opportunities ni bagandiro and adversaries. na oyo ole maminjanaro We also realize tukanyora na endenga that even the enemies na nonye no mobabisa can be only people of your house. na abantu benyumba yawo Can be a brother. abeko bo muromi Can no be a sister. abako muswati omino Can be a mother-in-law. abeko banyoko byara But we realize lakini tukanyoranga the great controversy, ese ye the nene door is open. murangu wo igoire Then we sang the song. tukatero gotera Ndio tukaimba wimbo. eli tukatero gotera Mlango huo wa wema, mlango huo wa Musu ameufungua na hakuna kufunga, mlango wazi ajabu uliachwa wazi kwangu wazi kwangu. Tukagundua ya kwamba tukanyoranga ili usipate uzima wa milele elinde tonyora obugima bwa kale na kale ni kukimbia kutoka kanisa hili. no gutama go chisiko ye kanisa nakosoka Kwa sababu mama mkwe kiagera kero kende kwa sababu mama mkwe kiagera kero kende nyokomoke sorry kwa sababu wakati mwingine nyoko byara uenda mama mkwe na beko nyalekana nyoko byara hao ndugu yako tamo muromino amekuchukia ndani ya kanisa okoge chiremeye kanisa hao kiongozi wa kanisa then omuraibwe kanisa uenda amekuchukia na beko nyalekana okoge chire tukagundua katika vita vikuu tukanyoranga sese ye nene kumbe mlango umeacha wazi omurangu ugo igoire kazi tu unahitaji kyoga na irigyoka ni kupita katika mlango huu no weta so murangu uyo utakapokosa ufalme wa mbinguni kerora misi obugima bwa kale na kale kumwachia mshiriki mmoja no botigero mushiriki oyo kumwachia mzee wa kanisa no botigero mulisi kanisa unaondoka kanisa osoke tuligundua katika vita vikuu kanyora sese ye nene mlango umeachwa wazi murangu ugo tigero igoire umeachwa wazi kwa watu wa mataifa otigira sekirisa umeachwa wazi kwa wachawi otigira saba rogi umeachwa wazi kwa watenda dhambi wote oigoira saba koli ibe bonse utafungwa tu osiekwe vita vikuu vitakavyoisha kerese ye nene la ere
door will be closed. When the controversy will be over. We realize that the only way to lose heaven is to walk out of this gate. Simply because somebody does not like you. To walk out of this gate. Simply because you don't go away along with the choir members. Because we realize in this great controversy there are opportunities and there are adversaries. And we came to a conclusion that we want to ask God to take care of our friends because we can take care of our enemies. Maana tuligundua watu marafiki ni hatari hata kuliko marafiki. Maana tuligundua ndio wanaweza kutilia hata sumu. Maana ndio marafiki. Maana unawaamini. Tukagundua katika kitabu cha Zaburi ya 55 yule jamaa analia, anasema afadhali isingekuwa ni rafiki yangu, ingekuwa ni mtu wa mataifa, lakini iweje ni mtu wa nyumba yangu ambaye ananitendea mabaya. Tunapofikia kikomo katika sabato hii, controversy will be over. A time is coming. A time is coming. And when the controversy will be over, we will be at home. Walk with me to Matthew chapter 27 verse 22. And this afternoon we want to ask, when the controversy will be over, what will be your verdict? When the controversy will be over, what will be the verdict? May somebody read in Matthew 27. What does the Bible say? Yes. Birata akababuria ingi toko mukorera Yesu bagatea bonsi tigabambwe. I want to tell you this afternoon that when Herod got Jesus Christ before him, when Herod the king got Jesus Christ, he got him before Jesus Christ was brought before him. Herod looked at Jesus Christ. If you read in the book of Matthew chapter 27 going down, Herod looked at Jesus Christ. He was very happy. He knew Jesus Christ. He asked him to perform a miracle. But the Bible records Jesus was quiet. And Herod was not well pleased. He decided to send him back to Pilate. Pilate knew the truth that Jesus had not committed anything, that Jesus was not a sinner, but because of the cloud, the way we are seated today, and the whole week the way we have preached, there are people here which God have spoken to, but they have decided not to come forward because they are asking themselves, what will the people say? What will people say? I have been here in the church. I told you one thing, that when you have not forgiven, your sins have not been forgiven. I want to thank God that many of us yesterday made a decision to come here to forgive one another. This afternoon, I want to tell you, when they looked at the cloud, Pilate was seated. The cloud was like you here. There were as many as you are seated here. And Pilate, because he wanted to be famed, he knew the truth, but he wanted to rely on the people. He asked them a question. What do we do with this man? What do we do with this man? The
question we are posing, this great controversy, it will be over. What will be your verdict? What will be your verdict? The cloud as they were seated and they were standing. I want to tell you, in this cloud, in that cloud, there were people that Christ healed. They were blind, but Christ healed them. They were lame, but they were walking. They were people who were sick, but they were there because Christ had healed them. Some of us seated here, Christ has done a miracle in your life. Maybe because your family was disintegrating, maybe your marriage was about to be broken. You called the pastors, they prayed for you, and your marriage is standing. Some of us, our children were sitting for exams. We brought them here. We even called the pastor. Pastor, pray for them. They passed the exams. This afternoon, you are a part of the cloud. That Jesus has done something in your life. And the pilot, as we are standing here, the question we are posing, what can we do with Christ? What is your answer this afternoon? Will it be like the cloud? Itakuwa kama ule umati uliosema msurubishe. When the great controversy will be over, what will be your verdict? I want to tell you this afternoon, look at yourself. What has Christ done for you? What has Christ done in your family? What has Christ done to your wife? What has God done to your children? Today the question is posed before you. What do we do with Christ? What do we do with Christ? The verdict is yours. The verdict is yours. As we come to the close, those who have given themselves to Christ for baptism, I wish you to walk in front here. These are part of the people that have made up their mind, and that in the middle of this great controversy, before it comes to the end, I want to make a decision. They have made a decision. They don't want Christ to be crucified. I'm asking you this afternoon, maybe in your life, has God done anything? Kuna jambo Yesu ametenda. Je, umerudi nyuma katika Ukristo wako? Ungependa kubatizwa? It's not about what you have done. It's not about what you have gone through. It's what God has done for you. A story is told of one family. They went out for a picnic. They went out for a picnic. As they were in the picnic place, and you know there were flowers, and there were some bees. Kulikuwa na nyuki. Kulikuwa na nyuki pale. Kuna nyuki mmoja ikaanza kurukia mtoto. Yule mtoto akaanza kukimbia. Baba akamwambia, ukitulia nyuki hawezi akakuuma. Lakini mtoto hakuamini. Baba akasimama, akakaribia kwenye ile nyuki, akataka kuifukuza kutoka kwa kichwa cha mtoto. Ile nyuki ikamng'ata,
ikampiga, ikamurasa. Ilipompiga katika mkono wake, akarudi kwa mtoto wake, akamwambia mtoto wangu, naomba ukatulie. Nyuki aliyekuwa na kusumbua amening'ata, na ninalolijua nyuki anang'ata mara moja. Kwa sababu amening'ata, nimechukua ung'ato wake, nimechukua ung'ato wake. Chana nataka kukwambia, Christ has taken the bee. Christ has taken the bee. The only thing you need to do is to come to serve him, because you don't need to worry about the bees that are hovering. Usishangae kuhusu nyuki, maana nyuki hawa hawana tena uchungu, maana uchungu Yesu ameuchukua. Kwaya ya Matuno inaposimama, naomba upige hatua. If there is anything that God has done in your life and you feel hauhitaji tena nyuki, maana tayari amechukua uchungu wake, piga hatua ili ujiunge na hawa, ili uingie katika ubatizo. Wanakwaya wanapoimba kwamba usifikiri umesimama, huenda utaanguka. Tunaendelea kupiga mayowe na sauti kwamba when the great controversy will be over, where will you be? Christ has taken the sting. Christ has taken the sting. You may have been a witchcraft, you have been a fornicator, you've been a murderer, but that is not enough to stop you, because the sting of death that you should have taken, Christ has been stung on your behalf. Christ has been stung on your behalf. The only thing you need to do, come in front and give your life to Christ. As they are singing, make a choice. Come forward. Come forward. Thank you. Piga hatua kwa maana ndani ya dakika 5 zijazo tunateremka kwenda Nyakwana kwa ajili ya ubatizo. Usisubiri the sting that Christ could have taken, that it goes into your body. Come, because Christ has taken the sting. Christ has taken the sting. Make a choice. Mti wenye kupendeza, Yesu aliuendea ili apate matunda, lakini mti wa mtini haukuwa na matunda. Wa mtini jifuzeni na mkawe na matunda. Wa mtini jifuzeni na mkawe na matunda. Usaniaye umesimama, angalia usianguke. Kwa wale wote niwapendao, sitachoka kuwakemea. Usaniaye umesimama, angalia usianguke. Kwa wale wote niwapendao, sitachoka kuwakemea. Piga hatua. Tunashukuru kwa sababu ya wenzetu ambao wameamua that the sting
shall not be on them. Thank you, Brother Nyan. Thank you for making that choice. Piga hatua. Tutashinda hapa mpaka jioni. Yesu akitutazama, aone matunda yetu. Tumekufa kwa kiroho hata kama tunasali. Tumekufa kwa kiroho hata kama tunasali. Usaniaye umesimama, angalia usianguke. Kwa wale wote niwapendao, sitachoka kuwakemea. Usaniaye umesimama, angalia usianguke. Kwa wale wote niwapendao, sitachoka kuwakemea. Brother, our sister Violet, pamoja na Elda Ragogi, wapo hapo watakushika mkono. Do not doubt this calling. It is not going to be long. Controversy will be over. Ujua ukweli ulipokuwa kule, kisha Yesu akuache siku ile arudipo kuchukua ngano safi. Ni furaha iliyoje kwa wale wenye matunda. Ni furaha iliyoje kwa wale wenye matunda. Usaniaye umesimama, angalia usianguke. Kwa wale wote niwapendao, sitachoka kuwakemea. Usaniaye umesimama, angalia usianguke. Asante. Kwa wale wote niwapendao, sitachoka kuwakemea. Asante kwa hatua hiyo. Wakimaliza hili tutaimba tunaelekea mtoni. Piga hatua. Piga hatua wanapoimba. Ili na wewe usitanie umesimama labda umeanguka. Maana hivi karibuni historia ya dunia inafungwa. Sio kwa sababu ya siasa. Kwa sababu ya neno hili tumelitangaza. We have brought you the good news. Fanya maamuzi. Angalia usianguke. Kwa wale wote niwapendao, sitachoka kuwakemea. Usaniaye umesimama, angalia usianguke. Kwa wale wote niwapendao, sitachoka kuwakemea. Usaniaye umesimama, angalia usianguke. Kwa wale wote niwapendao, sitachoka kuwakemea. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na bakwe. Hebu tuinue mkono hivi. Bwana asifiwe. Asante sana. Mkiwa mmesimama hivyo kwaya. Tena ile kwaya. Nimepewa kazi ya kuombea hawa waliojitoa kwa ajili ya ubatizo. Na irwe meremo yo gusabira ababeru asengeje batizo. Ni wangapi pamoja na sisi wachungaji wanaosema kwamba Bwana walinde hawa waliojitoa? Balengamo na indu muna bagate amana na balende. Asante sana. Biamono sana. Hawa waliojitoa ningeomba mpige hatua hapa mbele kidogo. Abamwerure mwasabira umuske wocha mutwa. Kisha mkifika hapo mpige magoti. Ekyara umuraika umubeka amaruse. Mpige magoti hapo mbele ili tuwe. Ubeka amaruse gabu mutwe. Asante. Biamono. Tunataka kuomba mchungaji ukiwa umesimama hapo. Murandie karote na inabo. Elas muwazunguke wale mlio hapa karibu muwazunguke. Ili tupate kuomba kwa pamoja. Gosabatole. Omwanchwa tato yole goromono. Mbia mwana asinge nche mireme ye wakolira asinge nche kambiye aso mwako oyo.
tata mbiyamona nsingincho kwali getilingana likogenda in times and seasons esingincho gutoleka kwa bana bao asorogongoro. Katika juma hili umetuonesha kwamba kuna pambano kuu ambalo linaendelea katika ulimwengu huu, na umetufundisha ya kwamba tuweze kujioji sana ili tuchukue sehemu yetu katika pambano hilo. Mwito siku ya leo na siku zilizopita umefanywa, na wameutikia mwito huo wana wako waliopiga hatua na kuja kupiga magoti hapa mbele. Asante, maana si mchungaji aliyewaita. Asante, maana si wageni walioenenda kuwatafuta, ila ni sauti yako pamoja na Roho wako Mtakatifu aliyewazungumzia ili wakaja na kutoa maisha yao kwa ajili ya wokovu wao wenyewe. Basi Yesu Kristo, kwa yale mamlaka ambayo ulipea wachungaji wakanena nao pamoja na wageni, imetupasa sisi kuwaombea kwa wakati huu, ili kwamba Yesu Kristo ukapate kuwalinda na kufunika na damu yako takatifu. Basi wamepiga magoti, tunaomba kwamba ni Roho Mtakatifu aliyewaita apate kuwalinda tangia sasa hadi mwisho wa maisha yao. Ikiwa kuna yeyote ambaye ibilisi atataka kumfunga, ili hata pindi alipofanya uamuzi wa akiondoka hapa aweze kujikwaa na kuanguka, tumekana mipango hiyo katika jina la Yesu. Ikiwa kuna yeyote katikati yetu ambaye ibilisi anamuandaa kwa ajili ya kuwakwaza hata mmoja wa hawa wanyonge, Yesu Kristo pata kumbana naye ili ukamzuie ili asimfikie mnyonge huyu. Tenda fadhili sasa wanapoingia kwa maji, iwe ni mwanzo wa maisha mapya ndani ya Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana. Wana abasini sana. Tunashukuru twakire mbuyamono kwa sababu ya Inuka Studios. Senge njoye studio yega ya Inuka ambayo katika wiki nzima ababeire sega wiki yengima wametuleta live, batolendire komwanyikana online. Tunaendelea kuwaombea, togendete kubasabira. Mahubiri haya ya wiki mzima marandi yechume yengima utayapata katika YouTube, naboko yanyora YouTube ya Inuka Studios, ya Inuka Studio. Kwa hivyo Mungu azidi kuwabariki na wale wote Frangi amejitolea kulala hapa. Muna Frangi erukorara. Mungu azidi kuwabariki. Mwana endreko basesenia. Asante. Buyamono. Zote mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakudhoofishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katika
asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Mlango wa rehema. Kitabu
atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende utaangaze. Mungu anakutuma uende utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuaibishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme, jipange ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anaku
asikie, utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende, utangaze Injili, atakayesikia asikie, utangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuyumbishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende, utangaze Injili, atakayesikia asikie, utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende, utangaze Injili, atakayesikia asikie, utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende, utangaze Injili, atakayesikia asikie, utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende, utangaze Injili, atakayesikia asikie, utangaze Injili, atakayesikia asikie. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme, jipange ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende, utangaze Injili, atakayesikia asikie, utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma
atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuaibishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme, jipange ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu,
alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuyumbishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme, jipange ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuyumbishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia
Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme, jipange ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuaibishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie.
utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme, jipange ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuyumbishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende.
Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme, jipange ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuaibishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima
atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme, jipange ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuyumbishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu
atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme, jipange ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuyumbishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Mlango wa rehema
mapema uwazi. Ewe Mkristo wajua hivyo, ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme, jipange ujitayarishe, fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuyumbishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani. Biamono, wana go chaka wia. Go chaka tuale biamono. Matunwa Camp Center 2025. Biamono, toka tena kasi. Live, wanoto live YouTube. Hey! Wow! Awabani baba tenena bokongu baka wananaine. Ebeya omusike ogakonge nabe muito. Nebara wano muiserieta yaye narukwe imameni. Nincho yaye nyasaye amumente. Nebara wano muiserieta yaye narukwe imameni. Nincho yaye nyasaye amumente. Singing Chito, I singing Chito, Nyasai Wabunene. I singing Chito, I singing Chito, Nyasai Wabunene. Awabani, Baba Tenena, Wabu, Baka Wananaine. Ebeya, Omasake, Ogakonge, Nabe Murito. Wano muiserieta yaye narukwe imameni. Nincho yaye nyasaye amumente. Wano muiserieta yaye narukwe imameni. Nincho yaye nyasaye amumente. I sing in Chito, I sing in Chito.
Haleluya. Wow. Yamara sana. Barikiwa sana. Turudi tukae. Wana ila nango toize kubwatia. Wana wekanga keyanga. Yo tokonya. Kararibia. Aya. Sige. Kuna kwebanga bale. Egere bachake gocha timanye tinto tebi kuno motangani abangi tokokora. Tiango wante tebi kitokora bwango batara tebi kitokora. Biamono sana, biamono. Bana mbatu kama bagenda liro bachigwe choka na bali babo. Okay. Nyakumba Church Choir. Batuno Nyakumba Church Choir sobwango. Abali bose nabongo tangasa babana genda rugura ali mwechoke tutagite motorokia mangano pimwa abere boku igere chumengima. Na abana bonsi tira rugoro. No bakara ali bagwechoka Nyakumba tinchu bwango nsanchi abana gocha bale balange kabisa gocha nekirunde kenene Nyakumba ti come very fast. Asenge nchito ya tumbigire ne chinga sana. Nyakumbati. Abali bechoke. Oh, sawa. Okay. Bono karati kabono. Sorry. Asenge nchokora ngababiri tayari bono. Weka bono gatera. Weka lindo gatera, Okay. Biamono, weka gatera bono tuigwango bwango mali kumai. Babekere Boni, babekere. Kubatie kole basi abana bachake program yabo. Korabo. Leo ni furaha. Mungu na wabariki.
Yesu anakuja. Harusi ya mataifa. Harusi, Yesu bwana harusi na kanisa lake ni bibi harusi. Yesu anakuja. Harusi ya mataifa. Harusi, Yesu bwana harusi na kanisa lake ni bibi harusi. Harusi, Yesu anakuja. Harusi ya mataifa. Harusi, Yesu bwana harusi na kanisa lake ni bibi harusi. Yesu anakuja. Harusi ya mataifa. Harusi, Yesu bwana harusi na kanisa lake ni bibi harusi. Harusi, Yesu anakuja. Harusi ya mataifa. Harusi, Yesu bwana harusi na kanisa lake ni bibi harusi. Ng'akimagote Nyakumba Church kwa batero gotera kwe nyangi nabuge miringo endararete lich aba kore nyangi chuzi aki nanyo ninche bagotebi na ninche tari magana tigatoja tuganya yesa tunyome ani bine kanisa tari Matuna Church kwa natebet wanga bana ngocha bari Matuna Church kwa again into live YouTube. We are live YouTube under Inuka Records. Director Noale Ngamwa Morora na Momuro Mwabo Peter. Maiganare toko nyagote bigunga. Aha. Tobwate omwana gokupo askieka goto watch live koru Kisumu. Ngabakwanire mbiyamore. Ezekiel Ochali, brother ya director, nero bakwanire mbiyamore. Na abanda abange bagotoru watch koru isiko yense yaito ya Kenya. We want to thank you Inuka Records and live streaming. Matuna Church Choir, give them an item.
Jerusalem tayari kwa watakaoshinda vita vya dunia, tupigeni vita vya kiroho. Okay, nyamusi wa mongina uyo iganora nero tu Jerusalemu mji wa tutazunguka mji wa ajabu. Jerusalemu makaoni pa watakatifu, itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Jerusalemu chakula ni tele, pale Jerusalemu chakula ni tele. Jerusalemu tutazunguka mji wa ajabu. Jerusalemu makaoni pa watakatifu, itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Jerusalemu chakula ni tele, pale Jerusalemu chakula ni tele. Tumeandaliwa karamu kubwa pamoja na malaika, wapambaji malaika pale Jerusalemu. Tujikane nafsi tujipange, kwa safari karibu karibu tutatia nanga. Kwa safari karibu karibu tutatia nanga. Tumeandaliwa karamu kubwa pamoja na malaika, wapambaji malaika pale Jerusalemu. Tujikane nafsi tujipange, kwa safari karibu karibu tutatia nanga. Kwa safari karibu karibu tutatia nanga. Jerusalemu tutazunguka mji wa ajabu. Jerusalemu makaoni pa watakatifu, itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Jerusalemu chakula ni tele, pale Jerusalemu chakula ni tele. Jerusalemu tutazunguka. Jerusalemu makaoni pa watakatifu, itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale Jerusalemu chakula ni tele, pale Jerusalemu chakula ni tele. Jerusalemu tutazunguka mji wa ajabu. Jerusalemu
pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule pale Yerusalemu, chakula ni tele pale Yerusalemu, chakula ni tele. Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule pale Yerusalemu, chakula ni tele pale Yerusalemu, chakula ni tele. Haleluya. Pale Yerusalemu kuko na nini? Alisichana mimo kingo kabako iguru. Alisia ro Jerusalem pia man. Na nino mwarora. Thank you so much. Kwaya singing show gotero kuya tigange moyo mtofred to take through a pin again. Pia mona sama tera maya tusabali bakatogerera ne kambi. Yekiranga abane kwirende yabo muri sinyantika. Yokangu gocha togendia se program yabana. Yekiranga kwirende yabo. Bona twaikire chinsa chigipindi kia bana na kingo baligane mwense mo babategeri barabaya goikabakure bono tiga turi baga bana baje. We are the future generation.
again, meet again, meet again. Next time we shall meet again. I'm going for holidays. KKGKK, KKGKK, KKGKK. Are we together? Yes, sir. Shake your body. Yes, sir. Stamp your feet. Yes, sir. Touch your neighbor. Yes, sir. If I have a stick, I will walk like an old woman. Walk like an old woman. Walk like an old woman. If I have a wing, I will fly like a butterfly. Fly like a butterfly. Fly like a butterfly. If I have a boot, I will march like a soldier man. March like a soldier man. March like a soldier man. If I have a tail, I will wag like a crocodile. Wag like a crocodile. Wag like a crocodile. If I have long legs, I will hop like a kangaroo. Hop like a kangaroo. Hop like a kangaroo. If I have a fin, I will swim like a dolphin. Swim like a dolphin. Swim like a dolphin. If I have a gun, I will shoot like a hunter. Shoot like a hunter. Shoot like a hunter. KKGKK, KKGKK, KKGKK. Are we together? Yes, sir. Shake your body. Yes, sir. Stamp your feet. Yes, sir. Touch your neighbor. Yes, sir. My head, my shoulder, my knees and toes, knees and toes, knees and toes. My head, my shoulder, my knees and toes, they all belong to Jesus. My head, my shoulder, my knees and toes, knees and toes, knees and toes. My head, my shoulder, my knees and toes, they all belong to Jesus. My head, my shoulder, my knees and toes, knees and toes, knees and toes. My head, my shoulder, my knees and toes, they all belong to Jesus. My head, my shoulder, my knees and toes, knees and toes, knees and toes. My head, my shoulder, my knees and toes, they all belong to Jesus. Show me your eyes, these are my eyes. Show me your nose, this is my nose. Show me your lips, these are my lips. Show me your tongue, this is my tongue. Show me your wrist, this is my wrist. Show me your ankle, this is my ankle. Show me your waist, this is my waist. Show me your buttocks, this is my buttocks. KKGKK, KKGKK, KKGKK. Are we together? Yes, sir. Shake your body. Yes, sir. Stamp your feet. Yes, sir. Touch your neighbor. Yes, sir. I am happy, I'm in Jesus' army. 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 Hippie-ya-ya, hippie, hippie-ya-ya. Hippie-ya-ya, hippie, hippie-ya-ya. Hippie-ya-ya, hippie, hippie-ya-ya. Hippie-ya-ya, hippie, hippie-ya-ya. Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to shout, wow! Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to shout, wow! KKGKK, KKGKK, KKGKK. Are we together? Yes, sir. Shake your body. Yes, sir. Stamp your feet. Yes, sir. Touch your neighbor. Yes, sir. I have a sister. Sister. Her name is Daddy Girl. Daddy Girl. Anytime she wants to dance, she will shake, shake, shake and fall down. I have a sister. Sister. Her name is Daddy Girl. Daddy Girl. Anytime she wants to dance, she will shake, shake, shake and fall down. Let's clap for Daddy Girl. Let's shake like Daddy Girl. Shake, shake. Anytime she wants to dance, she will shake, shake, shake and fall down. Anytime she wants to dance, she will shake, shake, shake and fall down. Let her shake, shake, shake and fall down. We will shake, shake and
Okay, ni ontagete moire mbori omugutano mwensi mutenene gere tusabe tuchake program. Omochelu Nyasaye chia abana bake bono ngo itoreko bakoro kya Bible baitu gitwa yabere to kwegera se jume igoro yonse ikyoto bungaini ne gisemi gatokore wetera sobuya bwaro mukiso mutorio ito bono chinga keji ndete kwarigani aba Bible mwensi ase bali mu abamo korwa abana ase chumengima ase ngenjonga abana mbacha abuna obonga so obonga ase ngenjo kwegera bono ndete mbarigani mwensi asinga kechi bono nataka mbarentere abageni tuwarengena barabwona barayiba abana kuruchikanise eki nyuma ntararenta abana bachaga torokia keri baba kwegere chumengima nimbwate umurayi bwe kanisa ya Matunwa oyo oromotangani bwa abana Matunu talia nigaga kare kambi lakini yoyo ko mubwate sinwara nerentete ko ali bageri atokwanie kuania bayo murai. Karibu sana. Happy Sabbath. And happy day. Asama tanta tabron kurmatunwa. Welcome all. Ninde no murayo Pathfinder say this with jaita nere na wana ko mwali bagaba kwani okuruguchak. Ninde no murayi bwa abana kurwe kanisa ya Nyakumbati nere na ko mwali bagaba kwani yo minto chudi. Hello children. Hello children. Sisi wote ni watoto tukifika kwa kipindi cha watoto. Sasa nashangaa mumerudi kuwa wababa. Sasa watoto tunyamanze, wacha watoto wakubwa wajibu, si ndio? Hello children. Akiba igure waweko ndoka teacher. Hello children. Anthony Ogechi, Moses niwe. Yamana sana. Bono ontegete abari mu babana bejikanise jichonsi ibere motenene asemore. Abari mu babana mwensi bejikanisa ikibere bekambisente yetenena. Bono sengenjo ntanyare ko akero yo muri baga. Na asabire musaruti ga sembe aserie tariye. Baba kwaniri bonsi. Biyamana sana. Bono ontegete ngariganie abageni ndete ko barentera abageni na etwego che kambisente ba abana batatu babere nkai ku station no yomo nkai gune conference bono nte kora renta bali na etu ku station babere batenene egere batokwanie na etu yomo ku se kanisa ya Nyanderema okurunya guta district tigaba kwanie. Bono ndegete kolenta umogeni na tukurwe conference ya leo tukomera yomo nyuma ndara morenda ngiranirie committee area executive committee kambisente yenga muambera baya kana saba material chi abana momineti igona abaira ne libiyama department ya kwenye somia abaiboti ambate bi eyene department ya expensive umiye kanisa. Ekero mutwe sarara jabate chibesa tu atumekire for this week moje mokure lakini injiri bosa chige ka bana aba bakine bachikomo manyasaye goikera lilieli kale na kale bona igona bakire mbiyama no mugachi monyakerugo kana nako batelebi na mware gukwana nanya na mwandete chi material bunara tuatagete bona teko banentero murai kuruase bwa bana urenge bonero urenge buno murai se kambye atorentere akore kerige ko gwati eto chake kipindi kia bana Anthony akoro kwa Anthony ragogo no enere na iteta maokane yona arabere nseme ya bana
so bokere masonga go ende kambi masongo na mwagete ibogo limo ngamatenga go igambo kune egero chikoba go ikakale na kale abana omonena alenga asende lakini nindi na mukunete bana obeire akabeiro morisha igona nchira bo era bonyo kweto kinga ninkwa ninyora basani bago ntidika seri etari ya Yesu igona ndigamo ni bage. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Watu wakubwa, halo. Ngoja tutegee programu inaenda namna gani. Okay, nataka tutegee kidogo. Kwa wiki nzima tulikuwa hapa kwa ajili ya masambulio ya makambi yetu. Nataka kuleta namba vile tulikuwa tunahudhuria, watoto wenu walikuwa wanahudhuria. Kwa maneno mengine, maneno ya program, watoto wako nazo. Vipindi vyote watoto wataonyesha kwa wakati huu. Mimi nitaleta tu namba tu, alafu tuingie kwa yale ambayo tuliwafundisha sasa watufundishe. Siku ya kwanza tulijumuika pamoja na watoto asubuhi, watoto 96, jioni tukajumuika na watoto 200. On Tuesday tukaanza na watoto 130, tukamaliza watoto 207. Wednesday tulianza na watoto 150, tukamaliza 207. Wakarudia ile namba ya kwanza. Alafu Thursday tukaanza watoto 110, tukamaliza watoto 215. Siku ya Friday chana tulianza na watoto wa 133, tukamaliza na watoto 230. Leo asubuhi tulikuwa na vikundi vitatu. Baby steps, kuna kikundi ambacho kiliingia kinaitwa baby steps, ambaye kikundi kikubwa kinachofundisha leseni ya footprints. Au walikuwa walichumuika pamoja na beginner, tulikuwa na watoto 24. Kikundi cha kinda na primary walimaliza 49. Alafu teen, junior and adult teen walichumuika pamoja wakaleta namba ya 54. Sasa toto ya chuni ya sabato ya leo tulikuwa watoto 125 wale ambayo walianza Sabbath school. Kwa hivyo na wakaribisha, mnaona mahali tumepungukiwa kidogo, tujaribu kuongeza machira kidogo, watoto waendelee kutulia zaidi, wafanye wito wa kuhubiria wengine ili tujumuike pamoja kwa kumngojea Mungu wetu. Asanteni.
kufika kwetu tutapokelewa kwa kishindo, tutahesabiwa kuwa washindi na kupewa taji za ushindi. Tutarukaruka na malaika tukipongezana siku zote, tutahesabiwa kuwa washindi na kupewa taji za ushindi. Tutarukaruka na malaika tukipongezana siku zote, tutahesabiwa kuwa washindi na kupewa taji za ushindi. Tutarukaruka na malaika tukipongezana siku zote, tutahesabiwa kuwa washindi na kupewa taji za ushindi. Tutarukaruka na malaika tukipongezana siku zote, tutahesabiwa kuwa washindi na kupewa taji za ushindi. Tutarukaruka na malaika tukipongezana siku zote, tutahesabiwa kuwa washindi na kupewa taji za ushindi. Tutarukaruka na malaika tukipongezana siku zote, tutahesabiwa kuwa washindi na kupewa taji za ushindi. Tutarukaruka na malaika tukipongezana siku zote, tutahesabiwa kuwa washindi na kupewa taji za ushindi. Tutarukaruka na malaika tukipongezana siku zote, tutaimba wimbo wa mwanakondoo tutakapofika nchi mpya. Hao wanaleta summary ya makambi yetu. Tumepungukiwa na watoto fulani, lakini we have now 4 days. Tuvumiliane. In front of you are children from Matuna Camp Center, ready to present you the summary of the week. Day 1, we learned about the victory of David over Goliath. We learned that David took 5 stones to defeat Goliath, and those five stones will help us to win the giants in our daily lives. The first stone stands for courage. And David was not afraid to face Goliath. The second stone represents confidence. David took care for sheep, so he was ready. He was ready to defeat any animal that was coming to harm his sheep. The third stone represents preparation. David did not face the giant unprepared. The fourth stone stands for trust. David did not trust on his own power and strength. He trusted on God. The fifth stone stands for
victory. He struck down Goliath, the giant Goliath, and from there he gained victory. Say amen. Day three, we learned about victory of Shadrach, Meshach, and Abednego. We learned that Shadrach, King Nebuchadnezzar, made a golden statue to be worshipped. All the people worshipped the golden statue except the 3 Jews, Shadrach, Meshach, and Abednego. This teaches us that we should have faith in God in our daily life. Say amen. Day 4, we learned that the victory of Paul and Silas in prison. When they were in prison, the chains fell off and the doors were opened. So this story teaches us that God is with us in times of trouble. And that is a wonderful story that you learned on that day. Say amen. Day 6, we learn about victory through Jesus in the great controversy. I realized that self wanted to continue lying. Say amen. Amen. And you know, clap your hands. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, and you really want to show, if you are happy and you know, clap your hands. I'm a life enthusiastic. I'm a life enthusiastic. I'm a life. I'm a life. I'm a life enthusiastic. Mbinguni akatoka. Aya tuende. Mbinguni akatoka, utukufu akaacha kutuokoa ili tupate uzima. Kwa nini usimwamini yeye aliyetufia? Msalabani akawekwa, Wayahudi wakamtesa, mate wakamtemea, micheledi wakampiga. Kwa nini usimwamini yeye aliyetufia? Kaburini akawekwa, askari wakalinda. Siku ya 3 akafufuka, akaenda mbinguni. Kwa nini usimwamini yeye aliyetufia? Asante. Tunaingia kusikia taarifa ya pali. Sasa tegea na msikie. Taarifa yetu inakutujia hivi karibuni kutoka runinga yetu ya Matunwa. Okay? Aya, kabla hatujaingia kwa habari, tunaenda kusikiliza Ekelambauti kwa lugha ya Ekegusi. Sasa nawakaribisha wenzetu waanze. Karibuni. Abu nigo twarenga se kanisa Matunwa twangwetana ne binyoro bya kanisa Matunwa nigo oyo minto Clinton anyona gaigani gotesera igoro yabana na besere amange ekenekera mbauti koro ase bitaki koro ase binyoro nigo twaigete se kanisa ya Matunwa camp meeting nigo twanyorete abarimu koru abachete gotosomia ase kambi amaleta ngoro ku Franklin Moturi. And abo nainde nigo oyo minto Alfred anyona ni acho gotesera
ni agotweresera igoro ya Chief Riko na weresera mangi nigo Chief Chekombwetu kurwase ensingao paga chekoro siendagira batumbete chinyanyo okobugane amanyinga ebyasi byalinge binge negeteri esa marieta ngoroku Alfred Mumanyi abu naende oyonde Jason onyego narenda twesera igoro ya pastor oyomo nigane ngoturaneri kansama tunwa Jason na weresera mangi abwabwe nigo twanyorete pastor yomo koroku Gideon abwabwe nige ngorandie nchiria yemoga bwe kareta abantu korusko abantu nigo banyorete gotoleka na kubatisu aserio tali alera ekinekera mbautikia obatake korwa se binyoro bye chikambi abwe niko twanyorete umurandi okoro ku Pastor Gideon niko asamusete njiri okaganeri kunenirie paundi uriro abu nekera mbautikia tokerete korwa se bitake bye ebinyoro bye kanisa eke morende kera mbautinge rukia kiatana magora giachire Baada ya wakati tumemaliza kila mbauti tunaenda kusikiliza na tuwe na utulivu. Aro? Alo? Tunaenda kusikiliza habari. So, relax. Naam. Tukianza jarida letu la Jumamosi wakati huu wa makambi. Jina langu ni SKW kutoka runinga ya Inuka TV. Tunaanza na vidokezo vya makambi. Catherine. Katika vidokezo tunapata chakula siku ya leo, adabu na venye watu walikuja na je wajua. Tukianza na habari ya chakula. Chakula ilionekana kwa kingi na watu wakakuja na wakabarikiwa na chakula. Mwenzetu Clinton anze. Wahenga wakukosia wakisema kuwa mgagaa na upwa hali wali mkafu. Wapishi wetu walikuwa pilika kuandaa vyakula ambavyo wageni na wenyeji watala siku ya leo. Wapishi wetu walikuwa pilika kuandaa vyakula tele kama mchanga wa bahari. Wana Masuno wanasema hivi, kushiba si shida, ila kusikia neno la Mungu itakuwa shida. Utajiuliza tukifika ukingoni wa makambi ya 2025 kwako studioni. Na mwenzangu Clinton. Tuende habari ya pili kulingana na vidokezo. Habari ya pili ikiwa ni siku na siku zilizofuata. Mwenzetu Joshua. Naam, asante sana kutoka studioni. Hapa ni kaunti ya Kisii, maeneo ya Kiogoro Ward, katika kanisa la Matunwa ambalo liweza kushirikiana na kanisa la Nyakumbati kufanya kambi la mwaka wa 2025. Siku ya leo ndio siku ya mwisho kuwa na makambi. Wageni ambao waliokuja katika makambi haya ni mgeni aliyekuwa mwakilishi wa wodi ya Kiogoro Ward, Mheshimiwa Apoko. Aliweza kufika katika kambi hili akatoa sadaka yake, na siku ya leo ndio siku ya mwisho kuwa na makambi. Mohamed Sabuni, kaunti ya Kisii. Naam. Mwenzangu msikilizaji wa runinga ya Inuka TV.
Alafu tukiendelea na habari zetu ni kwamba kulikuwa na maoni ambayo watu walioshiriki katika kambi hilo walikuwa na maoni tofauti tofauti. Tafadhali mwenzetu Venik elezea. Nami niko na mwenzangu hapa, nipe maoni vile kambi imeenda. Hello. Kambi ilikuwa sawa kabisa, watu waliingia kwa mbigo sana, chakula kilikuwa kingi, wageni wetu walikuwa wazuri sana. Mgeni mkubwa Pastor Gideon, ukienda Mungu akubariki wote. Wa Family Life, Pastor Violet, wote Habakkuk, mkienda muende salama. Na mwenzetu hapa mgeni atupe maoni. Kambi yetu arakani ko bengi ya tore no mogoko ya leire kambi ya maseni kambi yetu ya arakani ko bengi ya twanyorera maseni gwa twanyorera mangana mango yoranya bwate na wako mokonya. Niko na mwenzangu mwingine hapa, nipe maoni. Asante sana mtangazaji, kambi ya leo ilikuwa safi, watu walifurika kwa wingi, neno litolewa kama mchanga wa bahari vile mlisema. Niliona watu wameokoka, wamepata upatizo, na naomba Mungu awabariki na waendelee katika imani. Asante sana mtangazaji. Tukimalizia kwa kaka yetu hapa, wacha atupe maoni ya mwisho. Kambi ya mwaka huu imeendelea salama na imeisha kwa siku ya leo. Kwa sisi tumeangalia watu wengi wamekuja siku ya leo, na wengi wameitikia wito, bali walisema kwamba sisi hatutawacha nyuma wakati hii crisis itafika mwisho. Asanteni. Nami niko na pastor hapa, niambie vile kambi imempeleka. Kambi langu limekuwa salama na ni la mibaraka sana, kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa wageni na washiriki wote kwa kujumuika. Asanteni. Kwako studioni. Venik. Haya. Sasa tukiingia kwenye habari ya nidhamu, mwenzetu Catherine atatueleza mengi. Tuna matumaini kwamba kila mtu kwanza watoto walisikiza walimu wao, na tumesikia maoni, wote walifurahi, so nidhamu ilikuwa njema. Asante mwenzangu. Pia nikiwa nakamilisha jamvi la siku ya leo, na washukuru wageni walioshiriki katika makambi haya na kuwaambia kila heri wanapokwenda, wabarikiwa na neema zake Mungu. Je, wajua watoto wengi walikuja makambi haya baada ya chakula cha lunch? Asante. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. This is the camp that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the camp that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the camp that the Lord has made. One man went to preach. One man went to preach the gospel. One man went to preach. One man went to preach the gospel. Two men went to preach. Two men went to preach the gospel. Two men, one man went to preach.
One man went to preach the gospel. 3 men went to preach. 3 men went to preach the gospel. 3 men, 2 men, 1 man went to preach. 1 man went to preach the gospel. 4 men went to preach. 4 men went to preach the gospel. 4 men, 3 men, 2 men, 1 man went to preach. 1 man went to preach the gospel. 5 men went to preach. 5 men went to preach the gospel. 5 men, 4 men, 3 men, 2 men, 1 man went to preach. 1 man went to preach the gospel. 6 men went to preach. 6 men went to preach the gospel. 6 men, 5 men, 4 men, 3 men, 2 men, 1 man went to preach. 1 man went to preach the gospel. 7 men went to preach. 7 men went to preach the gospel. 7 men, 6 men, 5 men, 4 men, 3 men, 2 men, 1 man went to preach. 1 man went to preach the gospel. 8 men went to preach. 8 men went to preach the gospel. 8 men, 7 men, 6 men, 5 men, 4 men, 3 men, 2 men, 1 man went to preach. 1 man went to preach the gospel. 9 men went to preach. 9 men went to preach the gospel. 9 men, 8 men, 7 men, 6 men, 5 men, 4 men, 3 men, 2 men went to preach. 1 man went to preach the gospel. 10 men went to preach. 10 men went to preach the gospel. 10 men, 9 men, 8 men, 7 men, 6 men, 5 men, 4 men, 3 men, 2 men, 1 man went to preach. 1 man went to preach the gospel. Amen? Memory verses. Memory verses waendelea kuchipanga au wakitoka? My name is Shane and I have a poem. My title of the poem is The Lord of Lords and the King of Kings. His name is Jesus Christ. In mathematics, he divided 2 fish and 5 loaves of bread to 5,000 men. In literature, he taught in parables. In chemistry, he changed water into wine. In physics, he beat the two of gravity by ascending to heaven. In history, he is the only man who died for our sins. In geography, he is the rock of ages. In arts, he created us in his own image and likeness. In theory, nobody thought like the man. Thank you. Yesu akabamba igoro somusaraba akabetulita mesirikira manyi ngachaka goiteka bune getashiketo kubuja maji igango toigunaga te. My blood father. Damyang baba. Amani ngaratat. My blood father. Damyang baba. Amani ngaratat. My blood. Damyang. Amani ngar. My blood. Damyang. Amani ngar. Kakibona Baminto. Tigata igwegero kya titochi gosira. Amen. Memory verse. Memory verse. Give me Jesus. 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 Give me J. Give me J. Give me J. Give me J. Give me E. Give me E. Give me S. Give me S. Give me U. Give me U. Give me U and another S. Jesus.
In front of you are children from Athena Camp Center, ready to present you memory verses. Welcome. My name is John. In all these things, we are more than conquerors through him who loved us. From Romans chapter 8, verse 37. Say amen. And so, God has something to say. God has something to say. Listen, and take great attention, for God has something to say. My name is Bonita and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Ephesians 6 verse 1. It says, children, obey your parents, for this is the first commandment. And so, God has something to say. God has something to say. Listen, and take great attention, for God has something to say. I'm Naomi and I have a memory verse. I will be strong and not fear, for my God is coming to destroy my enemies. He is coming to save me. And so, God has something to say. God has something to say. Listen, and take great attention, for God has something to say. I'm made and I have a memory verse. The horse is made ready for the day of battles, but victory rests with the Lord. From Proverbs chapter 21, verse 1. And so, God has something to say. God has something to say. Listen, and take great attention, for God has something to say. my name is Margaret Kwamboka. For victory does not come from east or west, for God is the church. He brings one down and excellent another. From the book of Psalms 75, verse 6 to 7, and so. God has something to say. God has something to say. Listen, and take great attention, for God has something to say. My name is Eunice Nyatuga. I have a memory verse. The Lord will fight for you, and you need only to be still. From the book of Exodus 14, verse 14, and so. God has something to say. God has something to say. Listen, and take great attention, for God has something to say. My name is Gloria and I have a memory verse. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down on the green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I shall fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou Thou anointest me with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. The verse comes from Psalms chapter 23, verse 1 to 6. And so, God has something to say. God has something to say. Take and listen and take attention, for God has something to say. I'm Millicent Mora. My memory verse is, but thanks be to God, he gives us victory through our Jesus Christ. 1 Corinthians 15, verse 57, and so. God has something to say. God has something to say. God has listened and take great attention, for God has something to say. My name is David. I have a memory verse. And it says, from the book of Proverbs 17:25. So, God has something to say. God has something to say. Listen, and take great attention, for God has something to say. I'm Venik. Every born of God overcome the world. This is the victory that has the world, even our faith. 1 John 5, verse 4, and so. God has something to say. Tell us something to say. Listen, and take attention, and God has something to say. I'm Catherine. You have given me
You have given me your shield of victory. Your right hand support me. Your help is great. Proverbs 18 verse 35. And so, God has something to say, say. God has something to say, say. Listen, listen and take attention. God has something to say. I'm Claudia. I have a memory verse. The memory verse is as follows. I can do everything. I can do everything through Christ who strengthens me. It comes from the book of Philippians chapter 4 verse 16. And so, God has something to say, say. God has something to say, say. Listen, listen and take attention. God has something to say. Just as with God we will gain victory and we will trample down our enemies. This memory verse comes from the book of Psalm 60 verse 12. And so, God has something to say, say. God has something to say, say. Listen, listen and take attention. God has something to say. My name is Brandon. I doubt I walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Psalms 23 verse 4. And so, God has something to say, say. God has something to say, say. Listen and take attention, for God has something to say. Emmanuel, Jesus wept. John chapter 11 verse 35. And so, God has something to say, say. God has something to say, say. Listen, listen and take attention, For God has something to say. Amen. 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 Watu wa Heriti. In front of you are Matuna Camp Center children ready to present Healthy. It removes toxins. It has physical activity. Exercise reduce the levels of stress. Water helps burns to empty. It helps weight loss. It helps digestion. It removes removes toxins. It has physical activity. physical exercise improves memory. Physical activity helps to build strong bones and muscles. It can also do the following. Physical activities helps you relax and sleep better. Saliva formation to digest regulates body temperature. Say amen. Say amen.
This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We are the children that the Lord has made. Trees are gently swaying, saying that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the children. We are the children that the Lord has made. The trees are gently swaying, saying that God is. The trees are gently swaying. One, two. The trees are gently swaying. The trees are gently swaying, saying God is love. The trees are gently swaying. The trees are gently swaying, saying that God is love. The birds are gently flying. The birds are gently flying, saying that God is love. The birds are gently flying. The birds are gently flying, saying that God is love. Love of God, love of God, love of God is everywhere, yeah. Love of God, yeah, is all we preach. Love of God, love of God, love of God is everywhere, yeah. Love of God, yeah, is all we preach. The flowers are gently bowing. The flowers are gently bowing, saying that God is love. The flowers are gently bowing. The flowers are gently bowing, saying that God is love. And now we are gently singing. And now we are gently singing, saying that God is love. And now we are gently singing. And now we are gently singing, saying that God is love. Love of God, love of God, love of God is everywhere.
testing. Mic testing. Matuno number 1. In front of you are Matuno Camp Center children, ready to present 10 commandments. Worship no God but me. Do not make any idols or worship them. Do not use my name for evil purposes. Do observe the Sabbath and keep it holy. Respect your father and mother so that you may live a long time in the land that I am giving you. Do not commit murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not accuse anyone falsely. Do not desire another man's property. Say amen. Amen. Our memory verses stands for victory of David. First Stone stands for courage. 1 Samuel verse 17 verse 32. Say amen. Second stone stands for confidence. 1 Samuel 17 verse 37. Third stone stands for preparation. 1 Samuel 17 verse 40. Fourth stone stands for trust. 1 Samuel 17 verse 45. Fifth stone stand for victory from the book of 1 Samuel 17 verse 47. Amen. Kanyaga chini tusonge mbele tuende na Yesu. Kanyaga chini tusonge mbele tuende na Yesu. Waminte nyora Goliath championi ya Wafilisti gasoka korwa ekambia ene birwanero byesegi kobajeteria basoma bomone no Israeli kobolio montora nyale kwerwache komorwania. Waminte nyora Goliath championi ya Wafilisti gasoka korwa ekambia ene birwanero byesegi kobajeteria basoma bomone no Israeli kobolio montora nyale kwerwache komorwania. Kamochera nabale mumosaine nduru chomosaine ndu talina bo baime yaye. Kamochera nabale mumosaine nduru chomosaine ndu kamwige no monene enguba yaye. Kamochera nabale mumosaine nduru chomosaine nduru talina bo baime yaye. Akamuaka akawaine tabanangurutinde akamochera nabale mumosaine nduru chomosaine ndu talina bo baime yaye. Kamochera nabale mumosaine nduru chomosaine ndu kamwige no monene enguba yaye. Kamochera nabale mumosaine nduru chomosaine ndu talina bo baime yaye. Akamuaka akawainse tabanangurutinde kero Goliath abachande tabasomba bomonene. Daudi akabolio montora moite ningera ewe agatebiwa na ewe nibe nyinge no bogambi naende nkaya yonsi tekorwa ebango. Kero Goliath abachande tabasomba bomonene. Daudi akabolio montora moite ningera ewe agatebiwa na ewe nibe nyinge no bogambi naende nkaya yonsi tekorwa
Ibango kamochera nabale mumusa nenduru chomosa nenduru talina boba imeya kamochera nabale mumusa nenduru chomosa nendu kamuye no monen engubaya kamochera nabale mumusa nenduru chomosa nendu talina boba imeya akamwaka akawaise tabana nguruchinde akamochera nabale mumusa talina boba imeya kamochera nabale mumusa nenduru chomosa nendu kamuye no monene engubaya kamochera nabale mumusa nenduru chomosa nendu talina boba imeya akamwaka akawaise tabana nguruchinde kerogoria tabachande tabasomba bomonene omwana ya murengo morisia kerwa kumurwania kaewe binto besegi korendera gakana dauja kerwaso komwegena nyasaye akamochera nabale mumusa nendu talina boba imeya kamochera nabale mumusa nenduru chomosa nendu kamuye no monene engubaya kamochera nabale mumusa nenduru chomosa nendu talina boba imeya akamwaka akawaise tabana nguruchinde Beyamana sana ba memia tosaba sokore ipindi kia bana tuombe nyasaye mbiyamana sengenjo waturaire kurutwa chagete kipindi kia bana aya tuegira se weekend ngima twali gosaba nyasaye tokonya abana aba bakinike moika sore bagendere kumanya elinde tungusera sobwamo baba baigweri asaba yuli babo na sore boigo wancha kwa okale kaseli talia Yesu yoro motolito amen ke bageni bagonya gocha osomorandia bali munchwa bali muboka bona numoko beko gotera kwa moelio tera kwa moelio bali mubonsi piba bana nchwa bona Timoira na nyuma ekero monena gocha Timoira na nyuma ekero monena gocha matunwa Timoira na nyuma tutaketi pamoja na Yesu Timoira na nyuma ekero monena gocha Timoira na nyuma ekero monena gocha Maisha ya dunia hii imeisha, twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale majina
yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Maisha ya dunia hii imeisha, twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapana raha duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Je, watamani kuwepo kati ya washindi wa dhambi? Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapana raha duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Je, watamani kuwepo kati ya washindi wa dhambi? Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu.
Yesu ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Na kitoko te abalimu babana pia mono sana aseng'encho twarorire okoboko kwa Nyasaye gwakorire ebikona ase amagi maito, naende bono rero iga chinse echiga torigereti abageni baito bagochi gotwakera okwaeri. Gentongerie ekebe ng'ogwaka okwaeri, ng'ero okwaeri gokobera rahisi okoigwa orere, yani okoigwa bono nota tena bosi bwa abantu. Kiagera abageni abaito twabene bare bwase wiki engima twabanarire babeire abasani baito na into twabeire abasani babo, lakini naande bono chinga kingo ikachire bagotata inga bye bye. Nabeko bakongu, lakini so long as tora senseye okwaeri ni lazima. Lakini into manyenga kingo enda tole igoro asta tachugwakira no kwaeri. Bagani bali baito bechikambi ngaimole. Bagani bali bonsi bache tase chikambi twabaleganira moche mutwa ekerema kubatera rotera gukubakira kwaeri. Abagani bali baito tinda abarara semole. Okoranga bataete togendera chikambi roche mbataete gwako kwaeri. Bagani baito bono nyamwanchire kogendereri intuntoreredi tarindagerera atobore intuntoreredi togendera ne kambi nande weekend kerema konyagotera toche motwa aseng'encho yogotera ng'a kwaheri naende ema karibu kerugo chikotera ria bagani okotera gwokwa wakiro kwaheri. Korabuga ngema sibaito baga banta ingamba renga togokwana kurwa sekare kurwe kanisa ase gwakera bageni baito kwaeri kurumatuno ningani mulisia ng'abantu namba berega korunya kumbati ningani abantu baberega bagwako kwaeri nyuma abageni baito bataracha. Umulisi kurumatuno mbara ibago kwana bagendere konya gukwana magakonya kubeka matera oyo orerwe bono mulisi tari gochora umugako oyo mukurumatuno ekanisa n'umungino oyo inchungo gocha mote yabageni baito ebasaria gusembu yabakora boyo gokorunya kumbati umungino oyo n'umugako oyo tocha asobwango mono tange totene ine gaki mugako oyo mukurumatuno n'umungina na nyakumbati boigo korora matunwa na nyakumbati mbaya. Ba abagaka ba matunwa nga bagenda. Okay. Iya baganinga. Abantu bamento kanisa yonse kwa uchumura akwa ni myamore ngaro tago getigaki tuwanyorire amarandi amaja gwetera sabagani baito na ndenko genda bale
inche tu my few na mne tinga onye ndiri tu wa menta 1 week ocha bantu ngo chukonjo kabale ngabonsi lakini bono lende goetera sengencho nkogenda bale nchenko bakira mbia mono Pastor Gideon and your team also nko bakira mbia mono na ande mbia mono aselingana lyo monene wasimikira ase Matunwa church at Matunu church ona ndo otoko basaba talero lyoka na ande mwacha Pastor Margaret na ana bako barga ni end time and we welcome you all if possible chenko bakira mbia mono akara moko genda chinga cheino mogenda buya na Nyasaye na Nyasaye barabiri chinchera moike buya mokwanji family cheino na ande baka Nyasaye kirara ni brotuwaye akina matura umira bwango yukatikatia aki nto umira na tuetane yani nto manyana wa etana jana etano akingo basarambi yamono Kenya sabaseni abundantly yamono pastor nje tigamba kwa ningambu yamule abageni baitu tokuberanira mbu yamona asemere memi yamwakorira ase camp center yaito ekene onye gwachite wiki engima bunanje nache wiki engima agaiga omonene tigankonye kiagera na amanyira ase nagwerete mbokerere monene tigato konye dingana abageni baitu babusuira ase camp center yaito liame ekero monene agocha tomoroto tigoro ya mare togendenga gutimoka abageni baitu mogende buya na ndo monene keraranje na inde nto bariganeti muira gocha ase camp center yaito mbia mono na inche tinale na kinala ka batebia nile nale ka baboli ngaki ngoli orura osa ase wikingima ngoli orura na gento bia mono sana una inche na arura igane gente kenne mono asaba gan tu abere to gutwara chikambi chito chonse pi amaene awamba etaneti ose bono gaki abagani be mwaka oyo naende bonsi bangokiri bonsi bankunire gose bonsi batokuni kobona Abakuk nigankunete mono asensemo yokoraki ansemo yokorwa bone konwe yeima tobegetaga tuswaga togenda torusio moiruro ekambie gocha next obori obonuke bia mono sana Samarieta Raymond Nyakoe kurwa se kanisa ya Nyakumbati asabago chingi toko batebi kwa heri mokwani asemo gochia bia mono sana aro mwasaliri aro kusema nonge tali kukwana kere bwana mwiwan tuiwana nire egenta kama ongere ngokwana mbia mono igwa ari aigoro ntoganyire ntoganyire abagaka ntoganyire ntoganyire abageni ntoganyire abageni ntoganyire akitiganda babolie genda kemo totebe omonene ngochare mambi monyorenga abageni baito bonsi pia abari kurwa mangana batire lakini nje na Pastor Margaret tuwatigaire isi wali kimurebori isi wali kigagi bono gaki gento ngoteba tuanya tebigwe na ende pastor ito gara goteba naki omuntu gago kuburi naki ngaki kwaiwa mbanya tebete amangana aromba arandetie amaene amachwa omuntu oyomo igambore ari matunuga omokwani mubwate omurandia chinsa chikorandi tugotegerera
momotebi ng'a Nyasaye amoseseni na intu twatebire koru chinsana ime ne chinsana ime barenge abatorango tigara tora bari chinsana ime bakore gendoki Pastor Gideon amang'ana ikwaya igure onye kuranda ng'a mang'ana kware gukwana igagendete paka chinsemo abantu bare goteba ng'a amone nakore gendoki bana ba Nyasaye ekambi yaita karo tware gotebi gutosabire ekambi inje go nari gosaba iga gakio manene mbura tetwa ekiagere mbura egotwa ng'ibirengera byito ngogenda bire gosimeka gakio manene pi bwanje mbura tetwa lakini ritu akorire ekambi ekore gentoki omanene akaigwe gosaba kwane kine gente getang'ani egento kende korwa saba geni baito amang'ana twarorire gosa amang'ana twaigure amaene ing'onye tokobwata bere atatu yature yasirire bageni baito komoko genda mogende biya Nyasaye baikie na inde ngakitora umerane atoumerani konye ntoko umerana toumerana arari biya mono Pastor Buya mono sana asenge nchoyo gwako kwa eri riri twakora esamoni ntwamenyoka roche bari twabatisa ng'a ibare bari twakorere batiso no tora onye tora atumnyoke gocha motwa tobasabere na ino nabagani baito beng'enjo sana mwarenge bari twanyore batiso moroche kambietie anyore liga sagake. Tunashukuru Mungu asaba bonsi berwa asenge nchiyo konyore batisa aseli tkolia lero wanuko basabera nande ntoba bali togo chiko barusie bigocha tonge ko baliye binera bana banyasaye bali kama chenu ago tabanga ki ayoragere enkore ye muira ne maega amanyinka yuna gocha ko balirwa wono asokorera bwato muchanda koraki musabere libaga lyoko koraki lyoko mugamba agotera ngori gogotera ugunga libaga lyogo ngamba koraki nsabere wono wacha tuombe hao wenzetu omone nababwaterere ekere bachakiro rogendo rogia nabara ubabwaterere goikomo elio ngekere yesa kura no gochakwa iria kabere tochagotera kwa musane ngondi apa kukinchuo sabera abaga abageni aba koigure ng'ekwa abeka abante konume ogakoraki okabasunyunta bono next year igo no chocho chakora ngobo limboro gose na bado ne ubi. Tunaomba. Baba wetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru, tunalihimidi jina lako kwa sababu ya wema wako. Ni nafasi nyingine njema tena umedhihirisha na kutimiza unayozungumza ndani ya Biblia, ukisema ya kwamba neno lako halitatoka na kurudi bure. Kwa hakika limefika kwa mioyo ya watumishi wako, na hawa waliosimama humu miambalani, Mfalme, wametangaza na kutoa maisha yao na kupokea upatizo wa maji mengi. Nyambalo sasa ni kwamba Kristo ukawapatize kwa moto na kwa Roho Mtakatifu katika mienendo yao, ukaikamilishe tabia yao na kuiweka kwa ajili ya uzima wa milele. Ukawabariki na kuwasimamisha katika changamoto za kila namna, neema zako zikawatoshe. Zaidi ya yote Yesu, ukapigane vita vyao vya kiroho hadi sisi wote kwa pamoja tutakapofika mbinguni. Na wale ambao tuliopatizwa awali, vita bado ni vigumu, pambano bado ni nzito sana. Mbele yetu ni kwamba Kristo zote kwa pamoja, sisi wote kwa pamoja, Mfalme, ukatupe nguvu kuna kutuongoza. Maana unasema hata sasa ufalme wako unachukuliwa kwa nguvu. Hebu Kristo ukasimame na kuturekebisha pamoja nasi na kutuandaa kwa ajili uzima wa milele. Ni katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana tiganya saba konye abaichinguru wana watu kuikaranza. Taitana nchengwa nengane yemo ingoe kipasa sauti yake gochia saba gani inyorenga na akorire. Nenjenda ate kuirali bageri kuiraneria ekomiti ye kambi bashiriki bonsi piba matunwa bashiriki bonsi piba nyakumba tingambi ya mono
nande mbuya mono aseng'enjo twabwateranira chikambi chio mwaka oyo nande gwikabona chielirega chikwaya chaito mbuya mono aseng'enjo mweru ase wiki engima buna riri twariete iranga kera riti kotobeke uniform nande kene nabo mwaikera nigo tiganya saba sesenie na bali bonsi pi nari goikaga saa moja konyorire saa moja na dakika 7 igona linyorire mono na drop ya egeti etimu nere nare konyora yari ko bange ebirogo yari ngo muri siogega yabo manani na abandi abange mbuya mono sana tiganya saba sesenie abalisi bali kwerwa na mata asabagani una savania matara uri koruma edira ngumbu lakini ngo chigoikana yoranga noari morisi tiganya sago seseni morisi nyangacha morisi onzongo nda tole bonsi pi abantu abatwesi twabwaterana kero yo omona asha egetali asoko bwaterana na kiyagera te chikambi cheto chikabaki kogera mwale gontigera ngonyara narenge ose abagani bale gocha banyole bambolinde bastanga yaba ashiriki bale tokoranderia biya mwana na inwa soko igwera bande bagatiga chigasi buna judi nabona amuragete liringa mutaisabega libaga amaana na bache weekengima nabagani baitombuya mano tiganya sahaba seseni yunu kera no ara nera mnango drop na ro drop ria moteli buye kwa buye camp center ka kimbuya mano ba opitris ka kitingo batorankore ka kigwacha Mungu awabariki sana 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 na anda tosemere tinga makambi yo mwako ni yasaye kara to ikyo kera atoke nganane no tori matunwa tutashirikiana tiganya sahaba seseni kero yomo ya sahaba bwaterere ase bali mwa support ye kambi ase mwa Rusia waja Mungu awabariki na anda abaichorerie more merwa linde kosemo kagete karimo kurwocha ase nyomba ya Nyasaye ngole merumore muri kole merwa mifuko yenu inaendelea kujaa familia zenu zinaendelea kubarikiwa abana baine bakonya kwanda gochimo turioka abana ba Nyasaye tigatwerwa kole meremo ya Nyasaye kere mugaso taitengale gani ogotera kwale goteru korwabwa abagani babwatera abwo tomakora ngaito okora gocha Watendewa mabaya kiasi ya kwamba moyo umechipuka. Walio karibu nao ndio washangiliao kwenye mahangaiko yako. Wajiuliza, je, shida ziliumbwa kwa ajili yako? Fahamu kuwa sasa sio mwisho wako. Simama hadi maadui washangae, japo wanachapisha jina lako magazetini kwa sifa mbaya. Ewe mwana wa Mungu, uwasamehe watendewa mabaya kiasi ya kwamba moyo umechipuka. Walio karibu nao ndio washangiliao kwenye mahangaiko yako. Wajiuliza, je, shida ziliumbwa kwa ajili yako? Fahamu kuwa sasa sio mwisho wako. Simama hadi maadui washangae, japo wanachapisha jina lako magazetini kwa sifa mbaya. Ewe mwana wa Mungu, uwasamehe. Nimewasamehe wote walionitendea mabaya, na tena sina kinyongo kwa walionitenda kwenye ndoa, hata kwenye biashara. Sio mwisho wangu, bali umekuwa mwamko mpya. Machozi yangu sasa yamekuwa ushuhuda tosha. Hakika Bwana siku zote mwema. Nitainuka tena nitanawiri, moyoni mwangu sina kinyongo. Hakika nimewasamehe. Nimewasamehe wote walionitendea mabaya, na tena sina kinyongo kwa walionitenda kwenye ndoa,
hata kwenye biashara. Sio mwisho wangu, bali umekuwa mwanzo mpya. Machozi yangu sasa yamekuwa ushuhuda tosha. Hakika Bwana siku zote mwema. Nitainuka tena nitanawiri, moyoni mwangu sina kinyongo, hakika nimewasamehe. Mbona wapata raha kwenye mangaiko ya ndugu yako? Ninapoumia yawafurahisha wanadamu, ni wa kushangaza sana. Nilipopata maumivu hamkunifariji mimi, wengine walisubiri nife mimi, na kisha waliposti walivyonipenda. Lakini haya yote nayasahau, kwa maana Bwana ameniumba, nayasahau tena na wasamehe. Mbona wapata raha kwenye mangaiko ya ndugu yako? Ninapoumia yawafurahisha wanadamu, ni wa kushangaza sana. Nilipopata maumivu hamkunifariji mimi, wengine walisubiri nife mimi, na kisha waliposti walivyonipenda. Lakini haya yote nayasahau, kwa maana Bwana ameniumba, nayasahau tena na wasamehe. Nimewasamehe wote walionitendea mabaya, na tena sina kinyongo kwa walionitenda kwenye ndoa, hata kwenye biashara. Sio mwisho wangu, bali umekuwa mwanzo mpya. Machozi yangu sasa yamekuwa ushuhuda tosha. Hakika Bwana siku zote mwema. Nitainuka tena nitanawiri, moyoni mwangu sina kinyongo, hakika nimewasamehe. Nimewasamehe wote walionitendea mabaya, na tena sina kinyongo kwa walionitenda kwenye ndoa, hata kwenye biashara. Sio mwisho wangu, bali umekuwa mwanzo mpya. Machozi yangu sasa yamekuwa ushuhuda tosha. Hakika Bwana siku zote mwema. Nitainuka tena nitanawiri, moyoni mwangu sina kinyongo, hakika nimewasamehe. Nimewasamehe wote walionitendea mabaya, na tena sina kinyongo kwa walionitenda kwenye ndoa, hata kwenye biashara. Sio mwisho wangu, bali umekuwa mwanzo mpya. Machozi yangu sasa yamekuwa ushuhuda tosha. Hakika Bwana siku zote mwema. Nitainuka tena nitanawiri, moyoni mwangu sina kinyongo, hakika nimewasamehe. Nimewasamehe wote walionitendea mabaya, na tena sina kinyongo kwa walionitenda kwenye ndoa, hata kwenye biashara. Sio mwisho wangu, bali umekuwa mwanzo mpya. Machozi yangu sasa yamekuwa ushuhuda tosha. Hakika Bwana siku zote mwema. Nitainuka tena nitanawiri, moyoni mwangu sina kinyongo, hakika nimewasamehe. Mone kambi nari yachakire wona nabagani ngocha bari no gotera nyuma barataratera gotera gukwanga inyo irie gento na inje ase wiki yenge marawera nyoga pastor uko kwarusira asegete na inje nasabira makoreki biya mana beko gotera
tayari kule Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha hata milele. Furaha wataipata wakati wa mavuno. bona bagani baitu ngochaka bari gotwakirwo kwa heri timaitina ki ngai mugo chakira ngai mugo ko bona inu chakira ndonsi bona abana gatwase tigamba ira ne limbi ya mono asa yali mwatokoleire timokaga buna 19 kuragira twari nkuru asimulese lingana igo ayale andonyore twa bakwarusi buna bali mu babana tusameane nkoru waiganko yandande nande liankavi chitariki 17 nanyora taliruve lire igo baona nkoru wanaka wiki akamongo timoka nande munyaka ochiliankavi kyakini mpaka nda atendie anere masongo wiki igo na njenya gotimokera alafu maya kwa liankavi ntango bali bakonga maiga mbuya mono gaki moseseniwe naende gaki I wish nande mbanyole na nche seitani buya mono motigale buya moseseniwe mono aseke moika na byonsi biri mwatwe chandete mbuya mono. Haleluya. Tunataka tumshukuru Mungu mbali huu ambao ametuleta. Bwana amekuwa pamoja nasi katika makambi ya mwaka huu. Na nina tangazo kidogo gaki. Ni omwana narocha iga nje mwana bakali nyagitari nyi Nairobi naroro muko mumuroka okaromorwa omwana naroche nyaruka moko moragaki munyaka ngocho omwana ori niko na mtoto mmoja ndio huyu naro yumbwate na bandi na mura batatu yumbwate familia abana bane naro akande gati garanga na kugaka tiakwane gaki moko nganje oyo esukuru takubate. Happy Sabbath, happy day. Asamari tangoro kunansi ragogi nchevye kanandeiga eskuru na korire wapendwa, ninawasalimu mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Naona mna furaha sana. Nataka niseme hivi. Jambo la kwanza tu ninawakumbusha ni tangazo ya kwamba kwa wale ambao wamekuja wageni leo, nina mazuri. Nina mkaa ambayo tunaita activated charcoal in English. Mkaa huu unasaidia mambo mengi katika afya ya mwanadamu. Iwapo ya kwamba una ulcers, wakati ambapo umekula unasikia tumbo linajaa, una gas, inasaidia na mambo mengine mengi. Zaidi ya mkaa nina asali ambayo iko so pure, ni original, si sukari ngulu vile wengine wamekuwa wakifikiria. Maana mimi kama mchungaji siwezi nikauza sukari nguru. Kwa hivyo nina asali. Iwapo ya kwamba unahitaji mkaa na asali na maelezeo mengine mengi, utaniona kuwaka kameza tukimaliza mkutano. Niseme hivi ya kwamba nami pia ninaondoka leo na nina safari naelekea mji mkuu, jiji kuu la Kenya, kwa ajili ya makambi mengine ambayo nitaanza kesho. Lakini hasa nitaingia ndani kidogo Kajiado County. Nikimaliza ya Kajiado nitarudi Kasarani kwa ajili ya makambi mengine, alafu baadaye tena pia mengine yatafuata. Na nawatakia mema, naomba Mungu atubariki. Tusipokutana hapa duniani, tukutane wapi? Otherwise mbaki salama, Mungu awabariki. Konga murama igosema konga. Bia mono mutigarebia. Acha niimbe tu.
Wapendwa, sasa umefika wakati wa kuagana. Muda umewadia wa kurejea kwetu. Muda umewadia wa kurejea kwetu. Tunarejea nyumbani, kweli tuni kule mbinguni. Hatuna cha kulipa, Mungu atawalipa. Wapendwa, tunawashukuru kwa mema mliotenda. Hatuna cha kulipa, Mungu atawalipa. Ninarejea nyumbani, kwangu ni kule Gekom. Tusipoonana tena, tuonane tu mbinguni. Tusipoonana tena, tuonane tu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Niko na furaha kubwa na washukuru sana. Hata nilikuwa nasema hii kwaya nitakuja kualika, ninaenda makambi kama mara 3 hivi. Nitakuja kualika tufanye nini? Walikuwa naimba mpaka unapata unalia machozi. Nyimbo zao zinafutia, zinatoa machozi. Nashukuru timu yenye tumekuwa nayo. Mungu awabariki. Naendelea kuuliza, nitapata timu ingine mahali naenda makambi. Na ninahitaji Mungu wetu nanyi awalinde. Ilile neno tumelipata, wacha Mungu wetu muri burugere erinde litokonye korra Kristo gago koraki gakoirana elenge nene your focus iwe ni kumungoja Kristo anapomafanya nini, anaporejea. Na Mungu wetu awabariki sana. Nitawamisi kwa wiki hizi zote. Halo? Upendo wa Yesu mkubwa mkubwa, upendo wa Yesu mkubwa mkubwa, upendo wa Yesu mkubwa mkubwa, upendo mkubwa na wa watu mdogo mdogo mdogo, na wa watu mdogo mdogo mdogo, na wa watu mdogo mdogo mdogo, na mwisho utaweka kabisa. Yekirenga ki tokorwa maigae ose tokwago kwaeri motua maigae bono nabekora bakongusaba maiga twanaranire abamama batata abaminto twansipi nabatoro no gwijana gwako kwerie barenga bagogete togende barenga baigwete bururu tigomone nabakonye omogoko basingoro chino togendere gusabirana amang'ana akwaniru motwaiga omorandi Pastor Gideon. In fact inachire chikambi mwadhanie 30 but ekambi yeye yansukiria saa tambe timanye tinga intu abenyeji kama intu abageni tu asugetigu abenyeji nkimwaroche. In fact yomo kwani oyo kwani atakorusi binte bironga bima abirete te byonsi pisco aruse tipi ekena onye yatigarete chichunguze manyaka roko orokire yellow card next red card yego manyanga toiyo akinonya kerio bwatererete twatebe tugutwanjane nabo mondo gokorehire rikongo okorege ntoki omwabere tingagere tinge kambie buna toriga twensipi ng'onde nare
osunaneti omonto onde nkoroga gakenye gosunaneti Pastor Gideon ngosaba gosaba kwa mwali akore na inche ngotembia mono nashukuru sana Mama Beatrice gaki tenena otokwaniga gaki omo tenena tiga kwaba amene omongino ya in fact ametusaidia. Mungu ambariki. Hata bwana yake niliona amepatisirwe. Tuendelee kuombea hii familia gake manena abakonya mono. Au musibati ona beruete biya sana pia soko tokonya okora usafi kende tokugania mache gotia na abana baisike mbale ngari gaki na barabo tokoba wisheria maya na barabo tenena musari utiga chief sircheito musari uti tenena sari utigaki nande bakorte chiskuru bona chinyangi bago chokoba amarube mobaye byegwa mbiya mono mosiseniwe abalisi bonsipi ekambi meeting bali beka committee kambi bonsi pastor bwe district gaki na rodiro mo pastor Pastor Margaret in fact nje manyankoranga ki nga pastor abangina mbali ko kora miremo in fact kumbe na chire koli hare singa ki omo pastor omongina amane nyasa iga kore bikone gwetera sabangina nande mwe sokuri no nyadiri yesa akwete mbanto kibata ngane tororo igo abaga kamurege igamwa omongino yo mo pastor maskani nande mo mosira sama sabo even though no challenges chirone inu mwa mosira intu mwanya bantu egere tokorege doki tukero gotoreka wiki ya mambi ntobwate kambi yeto nari gochaka wiki ya 17 na nchengo sokande kambi nkogenda nkinkoira museseniwe bia mono nande nkoira niri abibori bonsi bibari batu atabana ase kambi omane nabaseseni nande kaekere turaje tonyore mwamentira abana bande moto abaminta ase Kristo nabakwaniri bwairire buya nandi bwairire nona nje nanya kogenda kambi rende nachete buno moereria lakini amangana nanyorete pastor na mangana yogokumia ntwabwate semina ya botuko bakotosomera ebibungo batuwa mafundisho in fact pastor na akinire gendera kunsabira na Madam Violet gendera kunsabira amasabali konyo kunsabira obotuko bogima tojikotiga abana ba Nyasaye ekeroto okusukange na ba pastor aba nabo konyora nonyekeri kwatarerete kwa kibwatukire bono njengo batebinga nonye moko genda na arorire bubi sana na arorire bubi asenge njo kero kindi nabonda abetinji ko soma amarikali nabonda abetinsa lakini munsabere egere nkonge no mugako litwabeka roje tokonge twabeka amarubu na konyamoko tobekia erinde toikero gotoleka amina. Kwa eli ndugu, kwa elini, Mungu akipenda tutaonana. Tusipokutana duniani, tutakusanyika kule mbinguni. Mbia mole matakara moko umera nanu montoli tukulitangani yokoranga talikieni. Toa umera ntana pastor yenga kia oranga kia mwama yani yokoranga talikieni. Lakini yakarali tukuliko na gosuka. Muna tukako nya gosuke kieni yoge kono gocha. Bono kotoko chikokoro ko unga bono. Bona bantu yani itobugata ine gokoranga na babanta abalenga bayaiga. Bona kera tuko chikotikana na bero boro lakini ende kilicho na mwanzo lazima kiwe na nini na mwisho. Yasaba seni yasonsi mwa tokoleire mutigare buya. Nande bono korange emirimo yatigarite na chira eline lya gatatu njendo na yekori. Bona ali mwa tokolera maya nane yasaba iraneri. Ekambi ngo chago chaka mambi ne yaito nyasaki. Nkoruwa roma ko gende ekambi kurukumo waya. Nkimokonga. Mumurona na rochio jetima tinga na agenda na ende mumurona na chako nyarango chira. Mumurona gatatu. Nyokoro minyokango nyokoro.
Nole. Na manyete kumnyoka ndo cho mnyokire. Au ye. Abakena banene ngo bakwani mwenzi miamore. Njitinde mogenia na arachire gaiga. Mbwata wasani abange gaiga. Asamarieta na Absalom Matara. School na isiro gukura. Ng'emyaka ibiri igitatu nabonya na kurire. Aya, asante. Bas, mbia mono. Praise the Lord. Tiango makwani mwensi wairire buya. Tuwaka ngambi yamone ikiagera twabera mona inwe ase chumengima. Kanisa ya Matunwa, kanisa ya Nyakumbati ase kamsenda ya ino twagokire kiagera twabera mona inu gesa twachage twikachinga kiechi naende titoratuoma nande ko intuonya twabagoseire na umugo twabera tari boigo, lakini we appreciate enjera twabera mona inwe no borai bwaino na alias twamenyete ohema tagete gwakira mbi yamone ikiagera wato eta accommodation etali ale mone ikiagera na bayari konyale kana omochigo komenya ubore tuchikomenya no ego chichituka mate tali boigo manaro boli gusega agenda ka biamono sana ase ogoto host in your home tigomane na guseni bono na inche ngogenda nde kambie kurukwa nga Nyang'iti camp center ere kyomuobo yera chake mambi gomo gotigara motigare buya biamono sana. Asante. Na mimi napiga kwa heri, lakini si usogee hapa tuwapigie kwa heri. Na asukirange tubakiro kwa heri. Naomba kusoma Habakuk. Umeweka Biblia? Bagaka some Biblia. Kitabu cha Ezekieli 3:17. Nto naraine munatokorokana olina bagaka. Abagaka soma ngeke bungo. Abasaye ntuno tura. Abasaye no bara. Abagaka soma Ezekiel chapter 3 verse 17. Bagaka soma Ezekiel chapter 3 soma 15 yani 15 ibire. Omwanya bantu na akobekire obo morendi wenyomba y'aba Isiraeli iwe bono ling'aneri likorwa asomo nuone obakurere obaekurate ekorwa asende. Praise the Lord. Mone nabakwe tuamina tuombe tusabe aeta atumia bia mona asama birao ekire nande ngaki tunaondoka. Tulikuja na kwamba kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Tunapopiga kwa heri ni ishara ya kwamba hapa si nyumbani. Tunasubiri nyumbani. Wakati vita vikuu vitaisha, tuende nyumbani kupumzika. Hadi kipindi hicho tunaomba kwamba uwe nasi, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kupiga kwa heri ni ngumu. Wako kwa heri nogo kongu. Lakini naomba niwaambie jioni ya leo, lakini nasabire mbate yo mogoroba bono kwamba be a peculiar watchman. Ingakabe omorendi omochore. Maana Mungu anamwambia Ezekieli ekiagera omonene Nyasaye gagotebia Ezekieli kwamba awape watu maonyo. Elinda abantu ekurate. Swali ambalo linabaki kwako, li swali ligose liboli ligotigara asore. Are you going to be a peculiar watchman? Gochiole kobo omorendi omochore. Why a watchman of a peculiar kind? Igongo omorendi omochore goikabe. Why a watchman ingigeko gero omorendi of a peculiar kind oyole omochore of this time? Ase chinga kiechi. A watchman provides an outstanding metaphor. Omorendi igakorwa ebigane iri asoborendi. A watchman has to guard. Omorendi igakorwa oborendi and guide nakora to those who are under him. Bali balense yaye. They guard against anything that would endanger the vision. Ebakorenda binde byonsi birareta obusalia. They watch out for danger. Ebakorigereri ngikera areta omuchando and maintain quality control. Nakombeka mang'ano nsi abe ng'ambujale. They carry out warning to those who drift from the vision.
na kulalia ekurate ase bali bakorwa asamarro. The question, libolia watchman, omorendi, what is left of the night? inki getigaleta asobo tuko. This is a question you need to answer. Elina liboli uwenete koiranelia To people outside there. Oiranelia sabantu bale iskali. They will want to know, batagete komanya, when will the end come? Indi omoneno omoeli ogocha. As a watchman of the night, muno omorendi obotuko. answer them and tell them, bairanelie nakobateria it won't be long. Because when the controversy will be over, we are going home. Tell them, there is desperation. There is some kind of pain. But the time is coming to a close. This afternoon, as we cross, I want you to answer to yourself. Am I needed on the end to be an end time watchman? How did I get into the watchtower? Did God really call me? End time ministry is not in need of self-selected watchmen. And watchmen who have been qualified of the standard of the world. But those whom Christ can mold after his own likeness. We have been called to be peculiar. We have been called to be peculiar watchmen. As we go home, God demands of you to sound an alarm to people. Tell them the end is about to come. As we watch. Because soon the history of the world will be over. Christ needs end time watchmen. Church leaders who will neither be sold or be bought. That is from Ellen G. White, the book of education, page 57. Christ needs end time watchmen who can stand no matter what happens. The question is, would you stand to the end? Would you be warning people? Are you a peculiar watchman? Or you are just a normal kind of a person? I'm asking you, as we wind up in the great controversy, choose to be a peculiar watchman. As Gloria, they are coming to sing that song of one sentence. One sentence only. So that we close and pray. So that we go home. Na mimi nitakuwa kwenye makambi. Na inche niimbe chikambi. Makambi zaidi ya 3. Chikambi goetani 3. Lakini nimeomba mchungaji mmoja akanisaidia moja. Lakini asabiro murandi yomo angonye yemo. Nilikuwa nahitajika kuingia Kilifi. Naga ne iliko enda Kilifi. Nikitoka niingie Mpeketoni. Ngoruo rongende Mpeketoni. Na kule kwetu kuna kambi. Na alinge kambi neleo. Kwa hivyo hayo makambi yenye nitaenda naomba mnipe salamu. Igo chikambi echingo enda na asabira maiga. Mungu awabariki. Mone na abasesenie. Mcheni Bwana Mungu na kumtukuza, saa ya hukumu karibu. Kwa hali na mali tutangaze neno, marejeo yake karibu.
Mcheni Bwana Mungu na kumtukuza, saa ya hukumu karibu. Kwa hali na mali tutangaze neno, marejeo yake karibu. Wasipotubu dhambi zao, na wa mikono ushukuru. Nenda hata ng'ambo ya pili, tangaza, marejeo yapo karibu. Msipotubu dhambi zenu, na wa mikono ushukuru. Nenda hata ng'ambo ya pili, tangaza, marejeo yapo karibu. Wasipoketi ebibo byao, si bya magoko tebambuya. Genda nonyenge guya kabere orandye, ugocha kwae ing'ang'e kole. Watangame guya kabere orandye, ugocha kwae ing'ang'e kole. Watangameti ebibe byao, si bya magoko tebambuya. Genda nonyenge guya kabere orandye, ugocha kwae ing'ang'e kole. Nenda ata ng'ambo ya pili, tangaza, marejeo yake karibu. Amen. Hema, naomba usimame hapa. Wale wapishi, naomba msimame hapa. Kuna gentlemen walikuwa nyuma ya hawa. Niliwaambia hawa wote wamemaliza shule na wapo tayari. Tumeishi kwa hema kwa wiki mzima. Tunashukuru, tulipata vitanda vimetengenezwa vizuri, tumejisetiri vizuri, tumekula vizuri. Naomba kwamba Mungu azidi kukutia katika kitabu chake cha uzima, maana jina litayari limo ndani ya sage ndeko limaintain ororo. Majina unaitwa nani wewe? Happy Sabbath. Kwa majina naitwa Monica Nyaboke. Nyabuti kwetu ni Sironga, but inakaa town. Kanisa yangu ni Millennium. Happy Sabbath. Happy day. Diana Chako, kwetu ni Tibo. Nashiriki Tibo Central. Na ino wate ngana. Sema tu nimekushikia. Namshukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake. Jina lake lihimidiwe. Amen. Thank you. As we close, ninampa mzee ambaye ni kiongozi wa makambi, watu wote ambao wamekuwa wakitutazama katika channel yetu ya Inuka. Tunawashukuru sana. We have received your comments. We appreciate your support. Mungu azidi kuwabariki. Na nyinyi kama mlipata ujumbe huu na hujakata kauli ya kumpata Yesu kupitia kwa ubatizo wa maji mengi, tunakualika uende kwenye kanisa lililo karibu ukakubali Yesu kwenye ubatizo wa maji mengi tunapomsubiri Yesu anaporejea. Mungu azidi kuwabariki. Inuka Records in Jesus name. Before I pray, ama uongee ndio niombe. Mnaweza mkaketi. Miamono pastor asengencho yokwaeli na inderende mirime ya Nyasaye nemia. Ekero twari gonye gusanga no mu pastor egante betinga gwetira semirime ya Nyasaye ojire Botswana. Andi na roga gotengo chakwenda le Tanzania. Njebuna gonye gotora matabire ne nkoro. Tina na kogena no Mombasa. Gochigo nyengendo bo pastor kana nje na te bangana chete Buganda. Emirimo Nyasaye terimia. Aso mwako oyo iga twabere no mokaso konyora abagani abaya. Ekaro konyora omusanyi ojire Botswana ogocha kwenda Tanzania na asande n'ebisi ebiya sana.
ono litukeri mekeroja goja pastor no totebie ke Botswana no kwane no ne ke Tanzania so yongo tugwakambia muno mwa beta twabeta munainu aso mwaka bwabageni kero kende twabana amona barabo otari kweyagia omotu na kugura jipenado no mwaka uyo maitendiro konyora egocha kana monde tere penado kana monde tere kwende because yani bi lakini ndio abageni baitumbi abarenge na ende we appreciate alias twamenya sengeria twakambia muno abantu bonse chi department Jones chikwaya abali bare kubeke ebintu ebi negende kekendikeretiga mbia muno sana oko nokusuko nene ekoro konyore comment yekurwa America Frank mangana maya sana omwaka onde onyebeke baka Australia igo nyasaye numuyale kuna koleta kobwate kegwa bana ba nyasaye kekorere kore moyo ekere korogotumuka gochinza kegwe yanto gocho kutumika kobwate bibere bitatu ekemo gekore nechinguru muna bono umwana uri amule getega begete tochi tari kegwa na nje buna gokwane gatari kegwa nyasaye digabaseni pastor to Margaret yamona senge njogo to bwatisia na inde to gwaka yamona se bali bato bwatesti una bono honorable Aboko na toleterete engano liria echabati mwaro ningi yaringe gwetera Aboko na anda siri tukolia lero na atoa 1500 eli umoja miata na kimoko tewa umwana unde tokoroka Benjamin Moseti umwana bwoge ko Mulisia na atoa sisiringi chiri buibere 2000 kimoko tewa umwana unde bomo shiriki gaiga oyokorokwa Boniface Nyamao umwana umuya sana na atoa siringi miata na ye chikwaru seti mwenye kwaru siti mugondo bimentekane nye kwara ko ni nonye ne chiro bimentekane nyasaye tigabasini ntogokora bosi na inderende tubwate ne mirimo nya nyasaye mbiyamo na sengencho yoko bwaterana tiyamo sana na golita na wolito mu MCA na leta nero bosiri gato kwa choko ne sukari ne kwende yale ngoro roiga mabomba na ndaga toletera ebirogo na toletera tenete netenti na ande na atoma siringi chiri busatu akimoko teba nere obugambi nyasaye okorua nero gokora kina nero koruzi tumusabira maya na inderende pastor na kolera abo tokorero gusaba ubwateke gukigukwana ubwateba muri kebaka Australia next year kwa kolrewe tusabe tusimame kwa ombi muijire kwambie tware goyichaka bono ngakibono baichoraiga tuamini na tuombe tato muya oyo twanchire mbuyamona aseke ukiobogima biabono bono twakolire chikambie chiga matunwa 2025 kila mmoja aliyesikia sauti yako naomba ya kwamba asikose katika kitabu cha uzima wa milele japo tuna changamoto nonya tobwate bimo atorabanya bemu na tore watangasire nga nyasaye gwatwanchiraye twachira asore kero yo mugako ira na korwa sekambie ondo bwate borwaire onde basinyeine onde batare gukwanania nyasaye to chakobo yege kogera gwato chikire boigo mabira otigato isane ande kerora tumira ni toguri bake na kolitogerie tali yao kero yo moito korwa angena are tuasabiro totengere na mabira oye safari tumeomba katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, jipange ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake
Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani, alijaribiwa